Bom dia a todas e todos. Hoje nós daremos prosseguimento ao 50º Encontros Nietzsche. E a primeira palestra deste último dia, né, do nosso encontro, vai ser realizada pelo professor Anthony Jensen. So Anthony, I'm very happy to meet you again. I will briefly introduce you to the Brazilian audience in Portuguese, and then I will hand over to you. That's okay? Great. Então, o professor Jensen, ele é professor de filosofia no Providence College e é especialista em filosofia moderna. Ele atua no conselho editorial dos Nietzsche Studios e foi editor associado do Journal of Nietzsche Studies entre 2009 e 2017. Ele tem diversas publicações, mais de 70 artigos. Ele publicou 4 livros, dos quais eu gostaria de destacar. O livro que ele organizou com Carlota Santini, e aqui eu falo em inglês, The Reencountered Shadow, Nietzsche on Memory and History, de 2016. An Interpretation of Nietzsche's on the Uses and Disadvantage of History for Life, de 2014. Nietzsche as a Scholar of Antiquity, de 2013. E Nietzsche's Philosophy of History, que é do mesmo ano. So, Anthony, we're very happy to have you with us today, and thank you again. Well, thank you for that introduction. It really is an honor to be here. I think this is the 3rd presentation that I've made in Brazil, and each time, unfortunately, I've been inside these 4 walls. So hopefully at some point I'll be able to come in person and to share with your group. It is a wonderful group. I think that this event has been extremely successful. It's extremely high quality. It really is a worldwide leader in Nietzsche studies, and I'm just grateful to be a part of it. I'm grateful to the administration and the directors, and Jen, and I'm certainly grateful to João and to Eduardo for extending another very generous invitation for me to learn from you and to share ideas with you all. So thank you very much. It's really a big honor. What I'm going to present today, you can see there in the Portuguese text. I'm very grateful for the time and effort that it took to translate my somewhat unorthodox English style, especially American English style. I'm very grateful for that. Hopefully everyone can see it clearly there, and you can hear the voiceover. There are going to be some images that are sort of key to understanding the paper, and I hope that those can sort of be presented largely enough that people on YouTube or people there in the audience live can see them. So sort of an interesting experience to do this with several hands on the paper. So I'll just start at that point. So my paper today is called O Pensador, Pensamento, O Pensar, o que estamos analizando. So the thinker, the thought, and the thinking. What exactly are we analyzing? There is a widespread imprecision in the discipline of the history of philosophy. And it's one that, although it affects most studies of most major philosophers, is especially stultifying with respect to the study of Friedrich Nietzsche. What I want to contend generally, and what I want to illustrate specifically here in this paper today, is that we scholars are typically
imprecise in specifying what object it is we allege to read, to interpret, elucidate, analyze, debate about, reconstruct, teach, or communicate to others. That is to say, I contend that we scholars don't accurately identify the actual subject matter of our activities. With Nietzsche, when reading the books whose spines bear his name, it's unclear whether what scholars are trying to understand is Nietzsche, what Nietzsche thought, or how Nietzsche was thinking. Although the words are used interchangeably by most interpreters, the difference between them is not trivial. The thinker is a person who is apt to change his mind over time. The thought is the recorded moment that is forever arrested for posterity, and the thinking is a process necessarily entwined with other temporal, situational, circumstantial, and relational processes. The modes of inquiry necessary to interpret and analyze these three objects are also distinct. To interpret and understand a person is a scholarly act well suited to the intellectual biographer. Here, the question why concerns motivation, and the motivations for writing and thinking something concern a host of personal and psychological details. To confine our discussion here just to Nietzsche, there are at least a dozen biographies that explain Nietzsche's thought about religion in terms of his personal upbringing in provincial Rücken and Naumburg. They explain his turn away from professional philology in terms of his personal encounter with Wagner, his aphoristic writing style on the deterioration of his eyesight. These details are obviously informative about Nietzsche and about why he made certain choices he did. Psychologically, they form a character portrait that is and has been fit for a type of analysis. But they're not something fit for analysis in the philosophical sense, since no amount of precision or detail could stand as premises for an argument about a philosophical question whose result could, even in principle, be considered valid, sound, or true. That is, by understanding Nietzsche the thinker, we may intuit his motivations for attacking Christianity or socialism, but not whether his arguments are philosophically valuable. Now, the thought of Nietzsche is something more approachable, in a way, since it involves little of the artistic arrangements or psychological intuition required of biography. Unlike biographical accounts of the thinker, there is no need for wholeness or really of terribly much knowledge at all. Philosophical analysis enjoys the benefits of fixity and brevity and of objectivity, insofar as the record of the thought is forever set in the permanently published words, from which a scholar can pick and choose at leisure. But what is required of the analyst is more clearly defined philosophical skill. The analyst of the thought deciphers in arguments premises from the accompanying rhetorical noise, which, in Nietzsche's case, can be quite loud. They must discern Nietzsche's positions from out of the words he wrote and the philosophical grounds why Nietzsche was led to hold them. Here, motivations take the back seat to reasons, and those reasons can be valid or invalid, sound or complete grounds for holding the thought he does. The published text is the crystallization of the thought, and thus analyzing the words of the text allows scholars to discern the thought from the thinker. But there is something artificial about analyzing the thought.
putting to the side the otherwise quite serious problem of translating a philosopher into another language, something my own Anglophone tradition is quite inexcusably dependent upon. There is an unstated but ubiquitous assumption, indeed an unjustified presumption, that the published word has an obvious, immediate, and genuine connection to the thinker in question, that the word expresses what the thinker genuinely intended, and indeed always intended. Why should that be? Philosophers, like everyone else, have the tendency to change their minds. Like everyone else, they write plans and drafts. They edit and revise the words they wrote. In conversations with others, they foreground or background a particular point as they try to convince an interlocutor. Editors and publishers, even marketing agents, play their part too in shaping what becomes the public and fixed expression of the thought. Now, this is all to say, the written word is hardly an unproblematic expression of what a philosopher genuinely and forever intends. Now, with Nietzsche, the case is much worse. A glance at his biographies proved that his publications were majorly influenced by his personal circumstances. His health and his moods were definitely impactful. His poor eyesight entailed his authorial intentions were at least partly shaped by his scribes. He was rarely in position to edit his page proofs. He had, moreover, quite tense relationships with his publishers, to the point of having to pursue legal action against some of them. All of these factors, and a dozen more, are at best problematic for the analyst's narrow-minded focus on the published word as evidence that a philosopher genuinely and forever intended to say something, some position. At worst, they render the analyst a superficial positivist, playing with words and with propositions that have little to do with what a philosopher actually intended to say. Thus, both the thinker and the thought entail irresolvable obstacles for what their approaches purport to do. The former honors personal circumstance at the price of rigorous philosophical demonstration. The latter holds up the written word for analysis at the price of artificially dissociating those words from the thinker who wrote them. The former is a form of psychologism, the latter of linguistic positivism. Both miss the mark of what they are trying to do, namely, interpret and analyze what Nietzsche was really thinking. They focus on the thinker or the thought when, and this is what I want to argue here, all that is actually accessible and thus ought alone be the proper object of scholarship is just the thinking. By the thinking, I mean, above all, a process, one that is captured only in a glimpse of what an author at a particular time, in particular circumstances, in a particular moment of a dialogical conversation, agrees to express through the writing, combined with the editorial and publication factors that shape their writing, combined with an awareness of how that thinking came about out of external influences, how it came to be out of earlier forms of thinking, and what twists and turns the course of that thinking would take over the form of that thinker's life. The momentary expression of that process, I contend, that's the limit of what it is possible for scholars to know. So I propose to show this by revealing one case of the thinking here,
by doing some philology of just one of Nietzsche's texts, and admittedly, only a part of that text. Although other books could be used, Nietzsche's 1874, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, is exemplary for showing the poverty of trying to interpret and analyze the thinker or the thought. Even just the first chapter of that book is exemplary for revealing a process of thinking that moves from his earlier plans to our own reception of the book in later years. Careful philological study will reveal that what scholars consider Nietzsche's view of history, or at least his view of history in that book, is just one moment of the process of thinking. Something informed by a series of circumstances, influences, and accidents. And if I'm right about that, then it's not justified to assert that's what Nietzsche thought, or that is what Nietzsche meant, as if there were some permanent, immutable authority to his published words, or as if there were some immediate intuition into Nietzsche's mental states. What scholarship in the history of philosophy provides us are processes that are only captured in a moment of expression. And these processes are only by the minds of scholars like us arrested as the thought and considered an extension of the thinker. Texts are like flashes, and it is only we scholars who presume they are caused by a thing called lightning. Texts are like flashes, and it is only we scholars who allege permanence in what is actually evanescent. So that's the introduction, and then we will go to the first example of the problem that I'm illustrating here. So consider the famous title, which has launched countless parodies. Nietzsche himself didn't like it. In the advertisement at the back of the Genealogy of Morals, which he published in 1887, where an author would customarily draw attention to some other works, a revised title here reads, and I'll show the image here if we can scroll down just a bit. Do we have the image there? There it is, yeah. Great, thank you. If you look at the title there, about midway in the screen, it reads not on the uses and disadvantages of history for life, it reads Via Historica. It reads, we historians on the historical sickness of the modern soul. This would have echoed the title of the never composed fifth meditation, Via Philologen. Now, this is a simple enough point to prove philologically, but the consequences of it force us to ask an elementary question. What did Nietzsche intend the title of his work to be? It's evident from this that he wanted to change it. So why don't we scholars respect Nietzsche's wishes rather than, and I've never seen a single exception in any scholarly reproduction, why do we refer to a book with a title he intentionally rejected? Now consider that just a warm-up. There's many more issues here. Consider now how Nietzsche's compositional method affects the status of the most famous idea of that book, the so-called triads of, on the one hand, historical, unhistorical, uber-historical, and on the other hand, the famous triad, monumental, antiquarian, critical. Now, one of Nietzsche's hobbies, which we all know here, was jotting down potential book projects, titles, and above all, outlines. There are several corresponding to HL, which show how both Nietzsche thought about his own content and how his plans changed during a relatively short span of time. The earliest one of these, if we could scroll down, is found at summer-fall 1873 at note 2990.
So you can see it there, where it says historical, ahistorical. The second point is monumental, antiquarian. I'll point out there in italics the tantalizing but unelucidated mention of what Nietzsche has there in German as the Trieb zu bezwingen, or the drive to overcome. Again, he's writing that in 1873, long before the concept of willed power or something like that. Notice here, though, that Nietzsche intended historical hypertrophy and Edward von Hartmann to play a more prominent role at this point in 1873. Notice, too, the discussions of objectivity, teleology, and memory, namely all the epistemological themes from the second half of that text, they go entirely unmentioned in this outline. As interestingly, instead of the famous triads of historical, unhistorical, uber-historical, antiquarian, critical, monumental, what we have here are dualities: historical, unhistorical, monumental, antiquarian. This is no accident, but an intentional philosophical point Nietzsche was trying to make. For in an early note to the first section, just a few pages before this entry, namely at 2988, Nietzsche writes quite adamantly, quote, "There are two ways of observing the past." And then he goes on. Now, some notes around this time, in fact, replace the word monumental with classical. The classical drive to history attempts to represent that which is truly worth representing, while antiquarian is reduced to unselective fact gathering. And that's a distinction that goes back to Goethe and Schiller, in fact. It seems then, at least at this early stage of his drafts, that Nietzsche intended the classical monumental and unhistorical to represent the Nutzen of history, and antiquarian or historical to represent the Nachteile of history. Those dualities endure until the 86th page of his handwritten notebook, and this is an important notebook. It's called Notebook U22, which is in the Goethe-Schiller Archiv, Signature 71-112, where we have the first mention of the monumental, antiquarian, critical triad, and then a couple of entries later, we have the historical, unhistorical, uber-historical triad, 3 entries later. Thus, it seems that the famous tripartite structure of the first several chapters of HL, which every, even cursory student of Nietzsche knows and can recite, that was not the structure that originally guided the book. Now, although it can't be proven, it's suggestive that the transition from dualities to triads was at least partly a matter of compositional symmetry, rather than an inspired philosophical idea. Now, why do I say that? First, these are not long-standing categories in Nietzsche's thought. Both sets were created only a matter of weeks before he sent HL to the publisher, and neither triad is ever again discussed as such after its publication. These two sets of triads occupy Nietzsche's thought for approximately 3 months, a fact which would be difficult to explain if Nietzsche himself indeed considered these critically important insights. Now, this is especially manifest concerning the idea of the uber-historical. The term and its derivatives occurs only once in Nietzsche's entire corpus after HL, and that is just a throwaway fragment about Schopenhauer. And Nietzsche's use of the uber-historical here in HL is both a ill-defined neologism and something of a conceptual mess. There seem to be two distinct and completely inconsistent meanings that Nietzsche borrows from two different sources. With reference to the historian B.G. Niebler, in section 1, Nietzsche associates the uber-historical with the ability to sense perspectives
involved when historians take to write history. That's fair enough, since Niebuhr's inventiveness as a historian stems from his contextualizing events, movements, and speeches within their social and above all ethnographic background rather than the historians. The uber-historical attitude will intuit that the evidence does not represent the world straightforwardly, but express the perspectives idiosyncratic to their researchers. Those who recognize these perspectives, in Niebuhr's own words as well, stand over or above history. To be able to read a historical text in Niebuhr's sense and to decipher the interpretive proclivities of an historian, that is, for Nietzsche and Niebuhr both, uber-historical. Now, the second of the sense of the uber-historical has nothing at all to do with Niebuhr, or really any historian at all. Look what Nietzsche writes here at the end of HL1. You can see the paragraph there. I'll let you just sort of read that. While I take a sip of coffee. Now, consider this paragraph here relative to Niebuhr. They don't make any sense. Nietzsche's second formulation of the uber-historical instead points to a figure that does go unmentioned here. That's Schopenhauer. Standing outside the mere subjective ideality of time, Schopenhauer pretends to unriddle the timelessly true among the otherwise endless flow of becoming. Schopenhauer's gaze is set on what stands above or outside history. He is uber-historical. Now in section 10 of HL, so 10 sections later, which is itself a complicated philological case study that I'll talk about in a moment, only the Schopenhauerian coloration is retained. Quote, I call the uber-historical the powers which lead the eye away from becoming toward that which bestows upon existence the character of the eternal and stable, toward art and religion. And those of you who read Schopenhauer know those are all Schopenhauerian flagposts, everything he says there. While Nietzsche nowhere mentions that there are two senses to the uber-historical, they are nevertheless inconsistent views. Niebuhr's version presumes the fundamental distinction between people and their perspectives on the past, and thereby rejects the possibility of a single timeless view of history. The Schopenhauerian version, which is also Jakob Burckhardt's, by the way, but that's a different story, that assumes a universal truth about the past that is manifested repeatedly in merely different guises, different masks, different iterations over the span of time. Both positions cannot be held simultaneously unless Nietzsche was not aware of their logical entanglements, unless he didn't think about it carefully. So my contention is that Nietzsche's characterization of the uber-historical in the first and the last sections of the book is genuinely ambivalent, genuinely a mess. Now, draw some threads together. Because the triad of historical, unhistorical, uber-historical follows shortly after Nietzsche's first formulation of the monumental antiquarian critical triad in his drafts and notebooks, because uber-historical is among the last concepts added and among the first discarded, because there is nothing genuinely original in either of its formulations, and because those formulations are logically inconsistent, because it may have been offered at least partly out of a mind for symmetry rather than out of a clear and precise philosophical motivation. Whew, that's a big sentence. For all these reasons, it seems clear that Nietzsche was not thinking about this concept in a significant way. One can, I think, ask whether uber-historical is a thought worthy of scholarly analysis. Is it even fair to call it a Nietzschean idea if Nietzsche was thinking about it for only a matter of days?
This case becomes more complicated still when we rehearse the publication history. So think about some dates here. On August 8th, 1873, Nietzsche started writing notes on history. A letter to Richard Wagner indicates the plan in place to write a second untimely meditation on history. That letter's from September 20th. The formal composition of HL begins October 25th, 1873. The complete document was in the hands of his publisher, E.W. Fritsch, on January the 1st, 1874. The page proofs were corrected in red pencil by Erwin Roda and black pencil by Nietzsche, and returned to Fritsch at the beginning of February. The final printed text appeared February 22nd, 1874. Now, the text of February 22nd, 1874, is that the canonical text? Is that what Nietzsche thought? Historians of philosophy, especially those of Nietzsche, make ample use of notebooks and drafts in trying to decipher the meaning of that canonical text. The problems with doing so are clear. What is preserved of the nachgelesene Fragmenta in KSA 7 only covers two of the notebooks, U22 and U23, but neglects the others which contain drafts and Vorstufe. Worse, what is presented in KSA 7 as U22 is itself misleading. Notebook U22, which is the Goethe'sche Archiv folder 71-112, is actually comprised of two texts, with a set of notes roughly in the middle. If you look at that folio, at the front of that book is Gersdorff's fair-hand copy of the first two sections of Nietzsche's never finished and never published Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. I'll refer to that as TL simply because of the English translation. It's WL, but I refer to it as TL, so forgive me. On the 32nd page of that notebook, one finds three additional section headings written not in Gersdorff's hand, but in Nietzsche's hand, which include very brief sketches of what the content of TL was to be. So look carefully at this page. Excuse me. You see the handwriting, I hope, there. The top of the handwriting there, that's Karl von Gersdorff. Then you can see the three section headings, that's Nietzsche's writing, and you see the cross out, obviously, and then there's some other notes. So is this Nietzsche's text? The top of the page wasn't even written by Nietzsche. That's Gersdorff's writing. Okay, so we continue here. Now, what Nietzsche would sometimes do was to compose his working notebooks from the back to the front, and then sometimes would turn it around mid-composition so as to write half of it from front to back. And I don't think there's any real deep philosophical reason for that other than he was trying to save paper. In notebook U22, TL is written from the front of the book to the back. After some jotted notes in the middle, on page 47 of that notebook begins sections that are backwards 10-1 of HL, written back to front. This continuity plays out in the interrelation between HL's treatment of history and Nietzsche's then only budding epistemology. Right, so we've got one notebook, two works thrown together. The first place where Nietzsche discusses history in a way that would track directly onto the text of HL comes at the very end of notebook U21, so the notebook preceding this, which is dated spring-fall 1873, where Nietzsche names the historical sickness as an enemy of culture and proposes an ironical or cynical attitude as its solution. The target is Tacit here. He doesn't name him, but we will learn later on that the sickness concerns Strauss's Philistinism and the teleology of Edward von Hartmann and Hegel. And the problem in that notebook
is mostly a cultural problem. He says history and the hypertrophic overuse of history by historians has led to a flaccid present day, where once strong men are caught constantly looking behind themselves. Now, perhaps only a matter of days later, a few pages into Notebook U22, dated summer-fall 1873, at entry 2924, Nietzsche references one of his authors that he was reading at the time. He really liked this guy, is J.C.F. Zollner, whose book Über die Natur der Kometen criticizes the methods of positivism as a weakening of genuine scientific understanding. The connection that he makes between to historiography is precisely the one that Nietzsche would adopt as the impetus for HL. Nietzsche writes in that notebook, what Zollner mourns is that the unending experimentation and dearth of the logical deductive power are also being seen in the historical disciplines. Undervaluation of the classicists, there's that word classical if you remember, in opposition to the antiquarians. So that opposition of classical antiquarian, that maps on exactly to what Nietzsche was doing in his notebooks. Nietzsche continues, that's how you lose the historical science. Everything flattens out. Now, the notes that surround this entry at 2924 indicate too how HL was intended to respond to a host of epistemological questions. For example, can history be a science? Can an historian demonstrate their claims of the past? How can historiography be objective? And now, if what we learned from the first outline Nietzsche made at KSA 7672, if we combine that with the composition history of Wahrheit and Lüge and Außenmoralischen Sinn, as that's traced in U22, it appears that Nietzsche's original plan in 1873 was to write two separate works. Wahrheit and Lüge to deal with epistemological themes, and HL to treat the cultural effects of contemporary history. Sometime later, TL failed to come to fruition, while the middle sections of HL were reformulated to make room for epistemological questions. It is at least plausible then that HL absorbed and transformed Nietzsche's epistemological views of HL in a way that superseded the original intention of HL. Consequently, and contrary to scholars from Martin Heidegger to Karl Jaspers to Catherine Suckert, Nietzsche's focus in HL not just or even primarily historicity, namely our existential relation to our past, but to an equal degree the epistemological questions concerning the possibilities of objectivity, true description, explanation, and teleological structuring of accounts of the past. These two streams of thought, the cultural and epistemological, they collide at the precise moment of the composition of HL. And that goes some way to explaining this text's awkward composition. HL really labors under two masters. On the one hand, a professional philologist, a Wagnerian and cultural critic, intent on addressing his contemporaries about their deleterious existential commitments, and on the other, an analyst wary of epistemological presumptions, fascinated by the nature of experience and of memory, and critical of teleology, objectivity, and deductive explanation. Now, this again raises the question of the status of any of these individual theses for Nietzsche. Why did Nietzsche choose to combine them? At times, these were not intended to be interwoven, only at the last moment and under the demonstrable influence of thinkers who had little to do with alternate sides of Nietzsche's interests were the epistemological remarks about science wedged into a text about history. Never again were those themes intertwined in that same way,
And many of them never come up again. Did Nietzsche combine them because they are necessary aspects of some conceptual whole he wanted to? Hello, Anthony. Aparentemente a gente está enfrentando algum problema técnico de sinal, então nós estamos aguardando a retomada, ok? Enquanto aguarda, quer interromper a exibição? Hello, I think Anthony. I'm back. Can anyone hear me? Yes. Is everything fine? Can anyone hear me? Yes. Oh, good. Yes. Are you I okay? don't know what happened. So okay. 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 Just for the sake of time, then, I apologize profusely. I don't know what happened. No, that's shall I- fine. That's fine. No I just problem. continue, or is that Yes, okay? yes, Yeah. please. Okay. Let me just turn that off. I switched computers. Maybe that was the problem. Very sorry. So
So let's go to, it says the case becomes more complicated. So el caso más complicado. The case becomes more complicated when Nietzsche sent his clean copy to the publisher. So there's something called the Druck manuscript, and this is GSA 7110 as well. That Druck manuscript, or the print manuscript, was composed mostly by Karl von Gersdorff's polished script. Nietzsche appears to have stepped into right starting at page 33, which is a few lines into section 3, and then he continued until the end of that section. The text is then lightly edited both by Karl von Gersdorff and by Nietzsche. The printing was remarkably fast. On December 26, 1873, Nietzsche tells Gersdorff that the publisher, or the printer, Fritsch, had begun printing and that Fritsch then had in his possession sections 1 through 7. He doesn't mention where sections 8 and 9 are. Nietzsche then states that he just started working on section 10. A later letter to Gersdorff states that he finished the last section right on New Year's Day, just as the first proofs were already being corrected from the first several sections. In the Weimar archive folder that contains the Druck manuscript, section 10 stands out like a sore thumb. That's our idiom. It's out of place. It is written by Nietzsche in black pen on paper that is about half the size, actually, and obviously very poor quality. Pages 9 through 12 of section 10 seem to have been written even on different paper than that. My guess is that that was hotel stationery. Rushed as it was in the days between Christmas and New Year's Day, Gersdorff made no fair copy or even saw it. In fact, Gersdorff was surprised that Nietzsche even chose to write a 10th section. So if section 10 of HL seems out of place, if it seems redundant, or even, as with the case of the definition of the Überhistorical, seems inconsistent with the rest of the work, then the fact that it was written in a total of 5 days and was not presented to Gersdorff for revision or any editing may explain why. Now, this very last page of section 10 is an interesting story in itself. You can see it there on your screen. The proof from Fritsch, as well as the KSA and the KGW, all end with the manuscript page marked 11. That's on your screen right there. That's the end of the book. You can look it up in the KSA, and that's what you see. The only difference between that page there, of which I took a photograph, and what's printed is just the double dash. And someone like Derrida would have looked at the double dash at the end of that and, said some philosophical things about that. I just think it was an omission. It doesn't really matter. More importantly, though, on the next page of the Druck manuscript, one finds an entirely new paragraph. Just after it, Nietzsche draws an artistic spiral under which he writes the word Schluss der unzeitgemäßen Betrachtungen Nummer 2, or close of the second untimely meditation. So that page, that's a photograph that I took from the archive, that has never been put onto the KSA, the KGW, or in any edition with which I'm familiar. Now, since the cheap paper and Nietzsche's handwriting combined to make that figure fairly illegible, the KSA reproduction, which is not in HL, but it's in the nachgelesene fragment in KSA 7, that is then repeated there with some corrections that I've made. So you can sort of see that, all the corrections, and it's there in Portuguese. So, having read that, aside from the very end there, this unfulfilled promise for a forthcoming work on the scholar, this passage has a fascinating history. Or perhaps it's fascinating precisely for its lack of history. The paragraph is characterized as a variant in KGW 317,
even with the several misrepresentations notwithstanding, it's reproduced from the KGW into the KSA, not as a variant, but just one among hundreds nachgelesene Fragmente from summer-autumn 1873 in Notebook 29. It's not from summer-autumn 1873, of course. It was New Year's Day, essentially. Aside from being inconsistent, both classifications are misleading. Contrary to the KGW, this paragraph is not a different way of rendering the same ideas. It's an entirely separate page containing new ideas. Contrary to the KSA, this is not simply a leftover fragment, but this was sent to the publisher by Nietzsche, explicitly to be part of the complete text. Of no other nachgelesene Fragmente printed in the KSA, at least of which I am aware, can it be said that Nietzsche intended it as a page in the book without a clear indication of its withdrawal. In contrast, then, to how Colli and Montanari classify the last page of section 10, it is clear that this paragraph, that image that you just saw, that was intended to be the closing paragraph of HL. With his little drawing, his little curly Q, and the title, Nietzsche could hardly have done more to clarify where the end was supposed to be. Its reference to a future book that was never published is an intuitive reason for its omission. But why precisely Fritsch did not print that page in 1874 is unknown. The fact that neither Roda nor Nietzsche objected to its exclusion at the proofing stage suggests that Nietzsche himself authorized its omission, at least passively, but never actively. There was no active deletion or change by Nietzsche, which means it simply cannot be classified as Colli and Montanari purport. And that begs the interesting philosophical question: what is the relation of these words to the actual intentions of Nietzsche? Now, the case becomes even more complicated. After the first edition came out under the publication of Fritsch and the printing of C.G. Naumann, Nietzsche and Roda mark it heavily with corrections. These corrections, however, were never adopted into the new edition, though they make for a rather fascinating display of what Nietzsche was and was not satisfied with in his own work. So the next image that you'll see is the second page of the foreword that's found in Nietzsche's personal copy. One example of how intensive these corrections were. You could look at any page in Nietzsche's personal copy and see these kinds of corrections. The red corrections you can see, those are Erwin Roda's. The pencil mark, those are Nietzsche's. Now, if you look at the left-hand margin, okay, right after the foreword, you'll see the crossed out paragraph and the words Zehe Zettel, or see the slip, which clearly refers to the scrap of paper in your next image. Okay, so in the left-hand margin, he says, see the slip. Below that, in the next image, we can see the slip. So that's the slip that Nietzsche crosses out, and he says, I want this paragraph included. He wished to change what is printed at KSA 1, page 246, from lines 5 to 15, to what is written in that image. And there is no hint anywhere in the first or second printings of HL, nor in any translation that preserves Nietzsche's clear intention of what he wanted to print. So, what do we have left in the printed text of Nietzsche? Hardly an authoritative record of what Nietzsche thought. How would the slip's inclusion affect what scholars reconstruct about Nietzsche, the thinker? Now, bringing to the conclusion here for the sake of time, pulling all our threads together, we come to the philological point that I've been trying to make. It's undeniable that HL was written quickly. He didn't like the title. The foreword was drawn from two different contexts and sandwiched together in a way that Nietzsche himself tried to change. The text
brings together two distinct thematic threads, the cultural critique and the epistemological critique, from two distinct lines of influence, from Schopenhauer, from Schopenhauer, excuse me. It absorbs and transforms material from a different project, which failed precisely at the same time, namely Wahrheit and Lüge. Some of its most noteworthy themes were added late in the compositional process and then dropped out immediately thereafter. We know that Nietzsche sent off an unpolished, hastily written concluding section, of which no clean copy was ever made. The text ends a paragraph before he originally intended, and neither Nietzsche nor Rhoda's revisions were ever incorporated. Now, this is not to say that HL is a parallel case to the infamous book Will to Power. HL was published intentionally by Friedrich Nietzsche in a way that was evidently at least sufficiently palatable to obviate any strenuous objections. But considering all of these issues with HL together, that should caution readers of Nietzsche from unreflectively identifying the KSA, the KGW, the first print edition, or a tendency in Anglophone philosophy, which is as unscholarly as it is pervasive, someone else's translations of those editions as the real, the carefully crafted and polished and final intentions of Nietzsche. Nietzsche's thought was fluid to a high degree, not just over the span of his career, but also within books and even within sentences. The conditions under which those thoughts developed, both philosophically and philologically, must be taken into account as the necessary condition of a grounded interpretation. Now, this small example that I've used is no way exhaustive of the philological peculiarities of HL, and HL is in no way a unique case within Nietzsche's corpus. But taken as a sort of case study, I think something like this prohibits us from overreaching beyond what the processes of Nietzsche's authorship allow we scholars to claim. Given all of this, my question is this: can we, with confidence, assign theses to Nietzsche the thinker? Can we say with confidence that this or that is what Nietzsche held, believed, or asserted? On the other hand, while there is no doubt that we scholars can isolate individual sentences or statements within a published copy of HL, or we can talk about for notes, variants, fragments, and slips of paper. We can analyze all of that. But what is the value of analyzing it if their relation to Nietzsche is at best unclear and at worst indeterminable? No, I think what scholars are presented, beyond the artificiality that we typically default to in assigning a thinker like Nietzsche some definite thought, is instead just their thinking. And that means circumstantially situated processes of conceptual configurations that continually shift and change over time, resisting ossification and thereby orthodoxy, resisting any final, definitive, and ultimate reckonings of the thinker or of their thought. Concentrating on the thinking calls for openness to alteration and revision. It requires, above all, and this is what I want to close on, modesty in admitting that whatever is claimed about the thinker or the thought can only be provisional or experimental in status. It can only be a fluid part of a historically transitory whole. So, thank you very much for listening to me this morning. Again, I apologize for that technological problem.
those sorts of things always happen, and I'm glad at least that we could remedy it. So thank you for your attention this morning. No problem at all, Anthony. So first, I would like to thank you for this, well, exuberant and insightful presentation, which carries both philosophical and philological value for the Nietzsche scholars. And to start our discussion, I would like to pose a question about the main edition that we Nietzsche researchers use. That is the critical edition organized by Coeli Montinari, the KGV edition. As we know, this edition was prepared according to the model of critical editions, which means that the editors had to make cuts and selections which leave us with end results of a process of thinking, as you said. It means that the critical edition was conceived at the expense of the suppression of thinking, using your insightful expression once again. You brought in your presentation some very explicit examples in this regard, such as the no incorporation of the wishes manifested by Nietzsche to include changes in the printed text of the second untimely meditations. And as a matter of fact, I have the impression that it's still a benevolent example if we compare with the more dramatic scenario of the posthumous fragments, which are texts that we can, without any exaggeration, consider as constructed by the editors based on, well, maybe questionable selection criteria, such as suppressions of words from the text on the published version that were crossed out by Nietzsche. Now, of course, I do not intend here to question the competence of Coeli Montinari, because the problem here is actually related to the model of critical editions, which require this type of procedure. So, and then it's my question to you. Don't you think that in order to be able to capture Nietzsche's thinking, we would need to provide a new type of edition, maybe a diplomatic edition, which reproduces all the elements of the manuscripts? And do you think we can take KGV Volume 9, organized by Marie-Louise Hase, as a model for future editions? And just to, the Section 9, organized by Hase, has the objective to deal with the inherent complexity of the Nietzschean Nachlass, somehow lost in the print edition, reproducing all the phases and characteristics of the composition, so including corrections, add-ons, suppressions, changes in ink. So I would like to hear you about this, around this subject. Yeah, I think that's a great question, and thank you for it. And it does sort of cut to the heart of the matter, right? If I'm complaining
that there's sort of a problem with an edition, then I better have something better to put in its place, right? Or at least a vision of what that would look like. And let me say this as by way of preface, Luís Haza is a far better scholar than I could ever hope to be. And the people in Weimar, I got this information for my presentation by speaking with people in the Weimar archive who spend their lives worrying about these things. And there's one friend who pointed out a lot of this, and I never would have found that slip were it not for Beat Rolin, who maybe some of the audience knows, or maybe he's in the audience. But the people who are so concerned and worried about this, they are doing incredible work for which I'm incredibly grateful. And I think the entire Nietzsche community owes the philologists like that a serious debt of gratitude. Colli and Montanari, they have been praised endlessly, and they deserve to be. What they did was nothing short of extraordinary. 2 points arise. The practical point about a new diplomatic edition on the model of the KGW-9, that is absolutely a step in the right direction. It's an important step in the right direction. It might be the only step in the right direction. The problem with it is the problem of simply whenever an editor puts paper to ink, whenever a publisher puts cover on a book, there's a permanence there that is not present in the process of thinking. So I used the word in my presentation a couple of times, arresting. And that I think is a really important one, because Nietzsche was actually on that. And some of the criticisms that I suggest, this notion that anytime there's a book, anytime there's printing, it's not just a mistake or a suppression, or they made some sort of error. It's that there's something artificial about stopping the processes of thought in written symbols. And so insofar as an editor can possibly construct something that then can be passed around to other people, can be shared among people, that does some kind of abuse to what is really a process. And so this comes out of my work on Nietzsche's philosophy of history. I defend a position that Nietzsche in 1874 was something of a constructivist in his history. So if we ignore the philology for a moment and try to do some philosophy, his position seems to be that a historian never repeats history, to use his teacher's word, right? This is Burckhardt's teacher, Leopold von Ranke. Leopold von Ranke coins the famous term that the historian should repeat history wie es eigentlich gewesen ist, as it actually was. And Nietzsche takes great issue with that and says, well, that's essentially impossible, that the historian is always, at the very, very minimum, they're arresting processes into artificial moments, saying this happened and then this happened. There's something always constructive about that. And that's an important position in philosophy of history today, defended by people like Hayden White, by Keith Jenkins, and people like that, that there is no perfect record of the past. It's always a construction. And we can analyze the perspectives that motivate particular constructions or other constructions. And that, I think, is something that's part of what is going on with the monumental, critical, and antiquarian historians, is that the perspectives in which they construct history, that's a problem of psychology to a certain extent, but there's also a deeper problem just in the epistemology of trying to arrest the flow, trying to stop or halt the flow of what is continually in flux by means of concepts and words and symbols. And it's even worse when you then try to pass those on to somebody else. So is there an edition that can be better than the critical edition of Colli and Montanari? Yes, I think we can stop some of their errors. I think that we can maybe use the photographs of Nietzsche's own writing. But the moment Nietzsche himself writes down a word, that, even by Nietzsche, becomes artificial. So in that sense, my real complaint is not with the editors of books. It's with us. It's with scholars like ourselves who take a canonical status and say, this is what Nietzsche really did think.
It's a process of thinking that continually is always changing, always in flux. And any attempt to halt that, to stop that, is doing something artificial. So we, of course, welcome the KGW9 as a closer proximity to Nietzsche's thinking. I don't doubt that at all. I completely agree. But I think there must be some humility on the part of we interpreters to acknowledge that that's a process that we are ourselves arresting, that we are ourselves making artificial. And so the real criticism is with us, not with Colli and Montanari, and not with KGW9. Does that sort of answer the question? Does that sort of get at? Yes. Thank you very much, Anthony. I will translate. So I will translate my question, then your answer in Portuguese. Well, I will make a brief translation. Yeah. Então, eu fiz uma pergunta para o professor Jensen, com base no que ele apresentou, se primeiro uma questão relacionada à principal edição que nós, estudiosos de Nietzsche, utilizamos, que é a edição Colli-Montanari. O que eu disse é que esta edição foi preparada de acordo com o modelo de edições críticas, o que significa que os editores realizam recortes e seleções, o que acaba nos deixando com processos finais, né, ou melhor dizendo, com resultados finais dos processos, ou com aquilo que o Jensen chama de pensamento. Então, quer dizer, a edição crítica ela foi concebida com o ônus de suprimir o pensar, né, usando outra expressão do Jensen na apresentação. E o que eu disse a ele que ele trouxe alguns exemplos bastante explícitos a esse respeito, tal como a não incorporação dos desejos manifestos pelo Nietzsche de incluir mudanças na versão impressa da segunda consideração extemporânea. E o que eu disse ainda é que eu tenho a impressão que o exemplo que ele traz aqui da segunda extemporânea é ainda um exemplo benevolente se nós compararmos com o cenário mais dramático dos fragmentos póstumos, que são textos que nós podemos, sem nenhum exagero, considerar como construções realizadas pelos editores baseado em critérios, né, de seleção que são, no mínimo, questionáveis, né, tal como a supressão de palavras do texto da versão, nas versões publicadas que foram riscadas. O que eu disse, enfim, é que eu não pretendo aqui colocar em questão a competência, obviamente, da edição organizada pelo Colli-Montanari, porque o que me parece é que o problema está relacionado ao modelo das edições críticas que requerem esse tipo de procedimento. Então, a minha pergunta a ele é se ele não pensa que nós poderíamos considerar um novo tipo de edição, uma edição diplomática que reproduz todos os elementos dos manuscritos. E ainda, nessa direção, se ele não pensa que no volume 9 da edição KGV poderia nos servir aqui como um modelo para dessas futuras edições. E aqui eu esclareci que a seção 9 da KGV, que foi organizada pela Maria Luís Haas, tem o objetivo
de retratar toda a complexidade do Nachlass nietzschiano, que, de alguma maneira, foi perdida na versão impressa, né? Então, a KGV9 ela reproduz todas as fases, características de composição, incluindo correção, acréscimo, supressão, mudança de tinta, etc. Tá. A resposta do JENSEN a esta minha pergunta é que, claro, nós deveríamos, uma vez, né, que está se colocando em questão este modelo da edição, está implícito, né, no texto dele, que está se colocando em questão este modelo da edição crítica, que nós deveríamos pensar num modelo alternativo. E a esse respeito, ele nos diz, e aqui eu vou, né, sintetizar, tá, os pontos mais relevantes, tá, da resposta dele. Ele nos diz que, a respeito da possibilidade de providenciar uma edição diplomática, ela, sem a menor dúvida, ela vai na direção do que ele está nos dizendo aqui nessa direção. Claro que teríamos que considerar a disponibilidade dos editores em realizar algo desta magnitude, haja vista que ele está de acordo que este processo seletivo que é inerente à edição crítica, elas representam tipos de infrações, tá? Agora, o problema, no entender dele, no entender do JENSEN, não estaria tanto nos editores e sequer propriamente no modelo da edição crítica, mas o problema que ele está procurando aqui nos colocar é o modo como os historiadores da filosofia geralmente procedem, né? O que acaba fazendo com que edições desse tipo sejam mais um espelho, né? Elas reflitam essa tendência que está presente, então, no historiador da filosofia. De qualquer modo, ele manifesta a concordância, né, que o volume 9 da KGV ele poderia, né, ele reflete de forma mais genuína, né, isso que ele está colocando aqui, né, a necessidade de se interrogar o processo do pensamento, mas a verdadeira crítica dele aqui é dirigida aos historiadores da filosofia que buscam não o processo do pensamento, mas os resultados finais desses processos, que vai ser o pensamento cristalizado. So, Anthony, I think that's right. thank you again. So, yeah, we have another question for the audience from Scarlett. Oh, please, thank you. Good morning, Scarlett. Hello, Anthony. So happy to listen to you. Very good to see you. I did appreciate your paper. It's a very, very important, contribution. Thank you. And I thank you very much for that. Well, in the beginning, I was thinking of Beyond Good and Evil 296. Do you remember this text? The morning thoughts. No, the morning thoughts become afternoon thoughts when they are written. Yes. Okay. And I think that it's completely in accord of what you have presented. Yeah. Those ideas, the ideas like those ones, the thinking,
our processes, the texts, our flashes, I think we can find in this paragraph. Mm-hmm. So, it's an important reason to take in account everything you have presented us. Well, but I'd like, I have not exactly 2 questions, but 2 considerations. The first one has to do with the methodology. It is really a very big challenge to try to understand Nietzsche's texts. And we have to use a plurality of methods. Yes. A research about the sources, the publication history, a contextualization of the texts, access to the digitale facsimile Gesamtausgabe, or even, if it's possible, better editions, and so on. I would like to hear you about this so sophisticated methodology. And just another consideration, using the Kantian distinction, perhaps the researcher, the historian of philosophy, will have to content himself, herself, with having access only to the phenomenon. Thank you very much once again. Well, thank you, Scarlett, for everything. I owe you more favors and more gratitude than you could imagine for the continued engagement with our researchers over the years. It's been really my pleasure. And this question is my pleasure too, and I'm very excited to speak about it. So with respect to the various methodologies, the short answer is yes, of course, all are needed. With your question about whether we are confined to the phenomenon of thinking, there too, I think, yes, absolutely. And the points that I would defend are points that I believe are not contemporary points in philosophy. These are 19th century arguments. These are Schopenhauer, Kant, Nietzsche. These are their points. And their points are that essentially our thoughts can be communicated by means of symbols, but that symbols, you must understand, they are not the thing. So I might use Cassirer instead of someone like Kant, and the notion of like symbology, where, and we're doing this right now, right? This is a great example of this. When I say words, do you understand what I mean? Of course not, right? So for 2 reasons, for many actually. First is that I'm speaking in Providence, Rhode Island, and you are in Brazil. So there's a filter there, obviously, and everything I'm saying is rendered into ones and zeros electronically and being put through Google now and through YouTube, and that's how you hear it. So what I sound like, what I'm actually saying and what you're hearing, there's obviously a step there. There's a filter there. There is a process that is recreating how I'm speaking into a digital language, and then that's going through your speakers and then going into your ears, right? Moreover, there's a linguistic barrier there. So this is, Derrida all over the place. The notion that there might not be an ability to translate a language perfectly, not eidetically. I think when we translate languages, they're putting them into symbols that one or another can understand. And I think the translation of my thoughts into Portuguese were done as
sincerely as could humanly be possible. It was a wonderful job. It was accurate. It was professional. It was fantastic. But of course, those are symbols, right? Those are Portuguese words for English words. And there's going to be a difference there. So then there's what I think and what I say. And if what I say is an exact replica of what I think, then I think the business of psychology would be eliminated tomorrow. Right? The premise of psychology is essentially that you don't know what you think, and that what you say and what you do is in some sense a symbolic translation of what you think. But it's not, right? There's an extra step. It's not exactly what you think. It's not the, as you would say, Scarlett, the noumena of what I think. It's somehow the phenomena, and the phenomena has filter after filter after filter after filter. And there's one last one, and I think Nietzsche's really into this one. More than Cassiru was into this, more than Kant was into this. And that is, when I represent my own thoughts, it's a representation by definition. But when you hear my thoughts, you're not hearing my thoughts, you're hearing a representation of my thoughts as much as you're seeing a representation of the colors that are in that room. The representation of colors isn't particularly psychological, it's more physiological. But the representation in your own mind of whatever it is I'm saying is always going to be filtered through a psychological affect. So the long and short of that is, I think where your question was leading is, how do we have a method that in some sense can represent truly, right? How does the phenomena correspond to the noumena? And I think my answer, and I want to say this is Nietzsche's answer too, but this is my interpretation of Nietzsche, so that's another whole level. But my answer is that the phenomena can never be presumed to correspond to the noumena. What the phenomena corresponds to instead is a much more social aspect of a number of receivers that then agree to use the following symbols to talk about those things. So the truth of a proposition, the truth of an interpretation, does not depend upon some relation with some alleged thing in itself. I think this is Nietzsche's point. But it's a function or a consequent of the number of people agreeing that that's the right way to interpret. So it becomes a function of essentially a social agreement. And that's what I think has something to do with morality for Nietzsche. That certainly has a lot to do with history for Nietzsche. He approvingly quotes Napoleon. I always love Nietzsche quoting Napoleon on this. Napoleon at one point was asked by somebody what happened, and Napoleon gives the story. And he says, well, is that true? And Napoleon responds, allegedly, right? This is a historical account of itself. So again, another meta level. Napoleon is alleged to have responded, but what is history other than a fable agreed upon? And I think there's something to it when we read texts as well, that when a translation is deemed suitable, it's because people of a linguistic group agreed to render ideas in that way. When we are convinced by a proposition, it's that we all agree that something is to be rendered that way. Think about political parties or religions. When those people say something is obviously true, they're clearly speaking in such a way that others would also agree with them. And the truth of their position, whether religion or politics, is a function of a belief expression, a social belief expression. So when we scholars had the Colli and Montanari, we said, aha, we've got it. And many true statements were made because we agreed to accept that as the thought of Nietzsche. It doesn't correspond with the thinking of Nietzsche, I don't think, but it was sufficient for us to agree with it. The methods that you identify, right? So think about your own work, think of Paulo Dorio's work, think of Andrea Orzommer's work, of Haas's work, of all of Colli and Montanari, all of these wonderful scholars who have different methodologies in terms of publication history, analysis, incredible amounts of research into archives. Once that becomes part of our language,
we want that to be incorporated. We want that to say that that's closer to what Nietzsche was thinking. Is it closer to what Nietzsche was thinking? I don't know. Is it a more robust language of symbols that we agree upon? That I think yes. So any new edition is going to be artificial by definition. It's going to be a construction by definition. And interpretations, constructions, additions, those are things that we cannot presume correspond to some noumena, some in itself, to use the Kantian language. But I think it is a symbol that more people agree upon as true. And so truth becomes a fable that we agree upon. So that's what I would answer the question. Thank you, Scarlett, very much for that. Na verdade, eu perguntei ao Jensen o seguinte, que o início da exposição dele me lembrou uma passagem de Para Além de Bem e Mal, o parágrafo 296, que é o último, na verdade, é o último parágrafo de Para Além de Bem e Mal, em que Nietzsche diz que os pensamentos da manhã, quando escritos, se tornam pensamentos da tarde. Perderam a evanescência deles. E, na verdade, as ideias que Jensen trouxe, por exemplo, que o pensar é um conjunto de processos e que os textos escritos, na verdade, são flashes desses processos, no meu entender, já se encontram nessa passagem de Para Além de Bem e Mal, o que valida ainda mais o texto que o Jensen nos apresentou. É claro que, de início, eu disse que eu apreciei muitíssimo o texto e eu agradeci por tê-lo partilhado conosco. E depois eu pedi a ele que falasse um tanto sobre a metodologia, porque, na verdade, é uma pluralidade de métodos que Jensen nos apresentou. Métodos que têm a ver com a contextualização do texto nietzschiano, com uma pesquisa das fontes, com a história das publicações e com o acesso à edição facsímile de Nietzsche, ou talvez a uma edição ainda melhor, aqui fazendo referência à resposta dele à primeira pergunta. E, por fim, eu concluí dizendo que, se nós recorrermos à distinção kantiana entre fenômeno e númeno, fenômeno e coisa em si, talvez o historiador da filosofia tivesse de se contentar em ter acesso unicamente ao fenômeno. You say it better than I can. So I will translate briefly your answer, Anthony. Bom, mais uma vez eu só vou pegar algum dos pontos mais significativos da resposta dada pelo professor Jensen. Para a pergunta do professor Scarlett, ele nos diz que há uma série de barreiras que dificultam a devida, uma genuína compreensão, e ele estaria mais propenso a assumir que nós estamos encerrados num universo simbólico. Então, o que, por exemplo, ele nos disse na apresentação hoje, não seria verdadeiramente um retrato do pensar, né, do processo que precede, né, o texto apresentado, né, porque o que nós temos no texto escrito seriam nada mais do que representações do pensamento e não exatamente o pensar, né? Então, a respeito da questão posta
pela professora Scarlett, diz que nós não teríamos, de fato, né, como alcançar, utilizando aqui o paralelo com a separação fenômeno-número kantiano, nós não teríamos como ultrapassar o campo fenomênico, de tal forma que a nossa compreensão ela fica aqui restrita ao universo simbólico que é socialmente determinado. Tá? Ele também nos disse aqui a respeito mais diretamente da edição Colli Montinari, que nós, enquanto uma comunidade, né, de investigadores de Nietzsche, nós, num primeiro momento, manifestamos, né, bastante euforia, né, com a publicação desta edição, na expectativa de ter acesso àquilo que o Nietzsche verdadeiramente pensou, mas, no fundo, nós não temos, nessa edição, acesso ao processo, ou o pensar, né, como ele chama, mas o que nós temos são símbolos que são socialmente tidos como verdadeiros, e a partir deles nós enfim, iniciamos discussões enquanto investigadores. So I think that's it, Anthony. So that sounds right. So unfortunately, we're running out of time, and I thank you again. Well, we are here very pleased with your participation in this event, and I hope to see you soon in person. That would be finally. Okay. Yes. So thank you, Anthony. Thank you all so eu much. agradeci. Nós temos agora que terminar terminar a apresentação e a discussão em torno da apresentação do professor Jensen, em função do tempo. E agora nós daremos prosseguimento com a apresentação da professora Mônica Cragnolini. É isso, obrigado.
Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos novamente, já foi dito, né, mas esse Encontros Nietzsche número 50. Eu passo a conversar diretamente com Mônica e em seguida chamarei aqui João para a mesa. Buenos días, Mônica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo voy a mirar para acá porque yo estoy viendo a usted de este ángulo. ¿Está bien? Bueno, sea bienvenida a este que es el Encuentro Nietzsche de número 50. Es un gran momento para nosotros de conmemoración y usted no podría estar afuera de esta conmemoración. Entonces, sea bienvenida, ¿no? Y gostaria de chamar aqui para falar um pouco sobre este encontro a de los coordenadores de los encontros acá em Recife, que é João Tude de Melo Neto. Então, que vamos a escutar um pouco sua apresentação acerca deste encontro. Está bem, Mônica? E em seguida vou apresentá-la y después empezamos. Bueno. Buenos dias, Mônica. Graças. Muito obrigado pela participação. Pessoal, mais uma vez obrigado pela participação de vocês. Estamos dando continuidade aqui ao 50º Encontros Nietzsche. Chegamos ao último dia do evento. Queria relembrar que o Encontros Nietzsche integra aqui uma das frentes de trabalhos do Grupo de Estudos Nietzsche, grupo que existe desde 1996. Entre as frentes de trabalho, a gente tem o Cadernos Nietzsche, principal publicação de Nietzsche no Brasil, a coleção Sendas e Veredas, coleção de livros sobre a filosofia de Nietzsche, e o Encontros Nietzsche, que é esse... que possibilita a discussão, é uma cena que possibilita a discussão acerca do pensamento nietzschiano no Brasil e eu diria que no mundo, porque fazemos esse intercâmbio. Bem, seguiremos à tarde e à noite a programação na Universidade Federal de Pernambuco, onde teremos mesas redondas e a conferência de encerramento da professora Scarlett Martin. Bem, isso. Então, o Rubira vai mediar a mesa e passará a palavra para a professora Mônica. Bueno, entonces que voy a apresentar Mônica em português. Está bem, Mônica? Gostaria de apresentar a professora Mônica Cragnolini brevemente, tá? Ela é professora de filosofia da Universidade de Buenos Aires, atua como investigadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET. É autora de diversos livros, dos quais eu destacaria Nietzsche, Caminho e Demora, que foi uma publicação em 1998 em Buenos Aires, mas também, mais recentemente, Modos de lo Estranho, Alteridade e Subjetividade em El Pensamento Pós-Nietzschiano. A Mônica Cragnolini também é diretora da revista Perspectivas Nietzschianas, publicada em Buenos Aires desde 92, que a partir de 2001 passou a chamar-se Instantes e Azares, Escritas Nietzschianas. Também foi co-diretora da coleção Nietzsche Atual e Inatual, orientou muitas teses de doutorado, supervisionou, inclusive, um dos membros do Nietzsche numa de suas pesquisas, Wilson Fresati Jr., organizou diversos congressos internacionais a partir de 1994, em 98, 2000, 2004, em Buenos Aires, sob o título de Jornadas Nietzsche. É sócia fundadora da Sociedade Ibero-Americana de Nietzsche e publicou inúmeros artigos e, dentre esses artigos, vários nos próprios cadernos Nietzsche. Então, Mônica, seja bem-vinda. Usted terá 40 minutos, em torno de 40 minutos para ser sua conferência. Depois teremos aí 30 minutos para o debate. Eu harei a tradução de las perguntas do público
e também a tradução de algumas coisas que você mesmo queira saber. Então, que estamos com muita alegria de estar com você e você tem a palavra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a quien se ha encargado de la coordinación, por lo menos en lo que tiene que ver con la parte internacional, a Joao Neto, y agradezco mucho también este recuerdo de las veces que he estado en los distintos encuentros Nietzsche, y mi especial saludo a los colegas que he venido viendo durante estos años, a Ivo da Silva, a Vania Dutra, a Wilson Frisati, a Eduardo Nasser, a André Taparica, bueno, y tantos otros, y sobre todo mi agradecimiento a quien es el alma mater, la gran formadora, investigadora y difusora del pensamiento nietzscheano, y la madre, diría yo, de todos los nietzscheanos brasileros y de otras partes del mundo, que es Scarlett Martin. Bueno, mi trabajo se refiere a una cuestión que no tiene que ver tanto con lo filológico, sino con el modo en que actualmente el pensamiento de Nietzsche está siendo recepcionado e investigado, y se llama Nietzsche en los estudios críticos de la animalidad. Siempre he considerado que la intempestividad de Nietzsche es estar por fuera de la medida de su tiempo, y esa es la idea de un Saïgemes. Implica que en cualquier tiempo puede decir algo al presente que vivimos, y en ese sentido trazar líneas para poder seguir pensando distintas problemáticas que nos afectan. Es por eso que Nietzsche es siempre, al mismo tiempo, un pensador actual e inactual. En esta intempestividad, el tema que me interesa es el del aporte que la filosofía de Nietzsche puede hacer al campo de los estudios críticos de la animalidad, un área interdisciplinaria que abarca no solo disciplinas del ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, sino también de la biología, ciencias del ambiente, etc., y que se aboca al estudio de los animales, sus modos de estar y habitar el planeta, sus vínculos con el resto de la realidad, sus derechos, etc. Si bien es cierto que esta línea de investigación se impulsa a partir de los años 70 del siglo XX, a raíz de la publicación de Liberación Animal de Peter Singer y el consiguiente nacimiento de varios movimientos a favor de los derechos animales, se puede decir que es en las 3 últimas décadas que alcanza mayor notoriedad, en especial por la relevancia que adquieren las problemáticas ambientales en diversos ámbitos de estudio. Los estudios críticos de la animalidad han puesto en crisis todo lo propio de los humanos, aquello que se consideró prerrogativa y atributo exclusivos del existente humano, y que le permitió por mucho tiempo establecer límites, barreras y abismos entre los animales humanos y los animales no humanos. En el siglo XIV, los Studia Humanitatis, tal como los caracteriza Coluccio Salutati, comprendían las 5 materias que se consideraban vinculadas a características privativas del existente humano: gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral. Esas disciplinas indicaban que solo el existente humano tiene lenguaje, capacidad creativa, historia, etc. En el siglo XX, la etología, ya desde Conrad Lorenz en adelante, ha mostrado que también los animales resuelven problemas, se comunican entre sí y pueden comunicarse con los humanos, aprendiendo el lenguaje de señas, entre otros, forman comunidades con categorías aproximables a la moral, etc. Una vez deconstruidos aquellos propios del existente humano,
se torna necesario pensar desde otros parámetros la cuestión animal. Los estudios filosóficos han hecho diversos aportes a este campo de los estudios críticos de la animalidad, haciendo patente de qué manera la problemática animal ha estado presente en la filosofía. En este sentido, uno de los puntos centrales de debate en la filosofía ha sido el tema del alma de los animales, y la compilación de Pietro Licausi y Roberto Pomelli, L'anima degli animali, Aristóteles, Frammenti Stoici, Plutarco, Porfirio, así como los volúmenes que en el ámbito latinoamericano vienen compilando Leticia Flores Farfán y Jorge Linares Salgado, que se titulan Los filósofos ante los animales, dan cuenta de la relevancia de la problemática para el pensamiento filosófico actual. En este sentido, la pregunta a realizar desde la investigación nietzschiana es acerca del modo en que Nietzsche y la problemática animal en el autor, como ha dicho Derrida, del mayor bestiario de la historia de la filosofía, se ha hecho presente en las últimas décadas. Haré entonces un muy breve estado de la cuestión del tema animal en la investigación nietzschiana para referirme luego al valor y la importancia que esta temática tiene en nuestras actuales condiciones de vida. Y paso entonces al primer punto, que sería Nietzsche en la literatura animalista. Entre 1960 y 1970 estuvo en debate en el campo de las humanidades la controversia acerca de la existencia de la naturaleza humana. De 1978 es la primera edición del libro ya clásico de Mary Midgley, Beast and Man, The Root of Human Nature, que se inserta de lleno en dicho debate. Midgley señala en su prólogo cuáles fueron las dos líneas fundamentales en discusión. Por un lado, lo que puede ser reconocido como la línea de izquierda de las ciencias sociales, que negaba totalmente la idea de una naturaleza humana, poniendo el acento en lo cultural y constituyendo desde sus afirmaciones la mejor argumentación contra el sexismo, el racismo y el autoritarismo. En la línea opuesta se encontraban etólogos como Robert Ardrey y Desmond Morris, defensores de una idea de naturaleza humana. Naturaleza que en condiciones como la gran urbe se corrompen, tal como sostiene Morris en el zoo humano. Mary Midgley menciona en su obra varias veces a Nietzsche, en algunos puntos siguiendo ciertas interpretaciones que en esos años aún eran habituales. Pero no remito a ella por el tema nietzscheano en sí, sino porque creo que deja instaladas las líneas de discusión en torno a las que girarán las problemáticas planteadas por los estudios críticos de la animalidad, que parten precisamente de considerar la cuestión animal no como subsidiaria o dependiente de la problemática humana, sino como un tema en sí mismo. Importan los animales no como imagen, metáfora o espejo del humano, sino en tanto animales. En el caso de la investigación nietzschiana, por aquellos años, y aún hoy, era habitual pensar a los animales en la obra del filósofo de manera fabulística, como imagen o referencia a algo del orden humano, interpretación a la que, podríamos decir, el mismo Nietzsche ha contribuido al señalar que el águila y la serpiente de Zaratustra son sus animales emblemáticos. Por ello, los primeros textos que voy a indicar en este estado de la cuestión no provienen del ámbito de la filosofía, sino del campo literario. El primer texto que considero que hace referencia de manera más directa a la problemática animal en Nietzsche y que, como señalé,
no es obra de un investigador especialista en Nietzsche, sino que se ubica en la línea más literaria de los estudios críticos del animal, es el del Margot Norris, Best of the Modern Imagination, Darwin, Nietzsche, Kafka, Ernst and Lawrence, de 1985, que lleva como epígrafe un párrafo de la ciencia jovial que me parece muy adecuado, y por eso lo voy a citar, para indicar otro modo de analizar la problemática animal, es decir, no ya de ese modo fabulístico, simbológico, etc. Y este parágrafo señala los 4 errores. El hombre ha sido educado por sus errores. En primer lugar, se ha visto siempre solo de modo incompleto. En segundo lugar, se ha atribuido propiedades inventadas. En tercer lugar, se ha sentido en un falso orden jerárquico respecto del animal y de la naturaleza. En cuarto lugar, ha inventado siempre nuevas tablas de bienes y las ha tomado durante un tiempo por eternas e incondicionales, de manera que ora tal impulso y estado humano, ora tal otro, estaba en primer lugar y era ennoblecido como consecuencia de esa estimación. Si se descuenta el efecto de estos 4 errores, se habrá descontado también el humanitarismo, la humanidad y la dignidad humana. Este parágrafo indica de manera concluyente que el humanitarismo y la dignidad humana necesitan conformarse a partir de errores que básicamente lo que hacen es separar al existente humano de los animales y de la naturaleza, para ennoblecerlo y darle así una jerarquía especial a partir de propiedades inventadas. Y en este sentido, señala el modo de abordaje del tema animal en la obra de Nietzsche que me parece relevante para los estudios de la animalidad. El que advierte sobre la estructura de conformación del concepto del humano a partir de la jerarquización de unos modos de vida frente a otros y las consecuencias que esto tiene para las formas de vida que quedan ubicadas en el lugar de lo inferior. El que Nietzsche tenga en cuenta estos elementos ya está indicando que su filosofía afirmativa no puede ser pensada en la línea de los humanismos, sino en el ámbito del poshumanismo. El texto de Norris investiga la crítica al antropocentrismo hecha por autores como Darwin, Nietzsche, Kafka y Lawrence, que al mismo tiempo escriben, según la interpretación de la autora, desde gestos animales bestiales. Analiza entonces escritores, pero también artistas como Ernst, que crean a partir de su animalidad que habla. Su texto está dedicado a la obra y los gestos de lo que ella llama animales creativos. Norris intenta mantener una perspectiva zoocéntrica y por eso la vida animal es central en su trabajo. Si bien es necesario indicar que en el caso de Nietzsche su acento está puesto más en el Nietzsche animal que en los animales en la obra de Nietzsche. En este sentido, interpreta a Nietzsche desde una energía vitalista, zoomorfa, y que apunta a suturar la herida de la separación hombre-animal producida en el cuerpo vivo. Al interpretarlo desde una energía instintiva caracterizada como inmediata, sus escritos dan cuenta, según Norris, del problema de la hostilidad a la representación. Este movimiento de los autores que Norris analiza, movimiento de la crítica biocéntrica al antropocentrismo, colapsa a partir de 1930. Entonces, escribiendo en un momento en el que se piensan las cuestiones filosóficas básicamente en términos lingüísticos, la apuesta de Norris es la de rebiologizar, como ella misma señala, a estos filósofos de los animales. Estos autores elaboran nuevos modelos del intercambio libidinal entre la vida natural y la cultural, que tiene consecuencias en la redefinición de la violencia humana
que tradicionalmente, como sabemos, ha sido atribuida a lo bestial en el hombre. En esta línea biocéntrica, la violencia animal es remitida a la inocencia dionisíaca. Y por ello Nietzsche es un crítico de las formas de violencia cruel establecidas desde la civilización. El sacerdote, con sus medios de crueldad, es en la imagen del domador de fieras, es así la verdadera bestia. En esta contraposición que realiza Norris entre los autores antropocéntricos que apuntan en el arte a la representación o la imagen, y los biocéntricos, cuyo arte no se afianza en imágenes, interpreta que la escritura que propicia Nietzsche es una descarga de creación, un estimulante de la vida y del cuerpo y no de la imaginación cultural. Retomando la idea de Ricoeur de los maestros de la sospecha, señala Norris que Nietzsche siente desconfianza de toda mediación del deseo y por eso ella considera que su idea de la voluntad de poder se aproxima al deseo animal no mediatizado en la filosofía de Hegel. Por eso interpreta el ecce homo como un acto animal bestial, un ejercicio subversivo con respecto a su título, que según Norris, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es antropocéntrico. El ecce homo ofrece una autobiografía fisiológica, un retrato del filósofo como Naturwesen. Como Nietzsche escribe como animal creativo, no calcula ningún retorno de su discurso, que resulta ser, de este modo, un ejercicio de despilfarro de talento en una aproximación fisiológica y naturalista. Y en esta idea, Norris considera que el Übermensch es un animal recuperado. Este gesto animal, que según Norris, Nietzsche realiza en ecce homo, ya lo había realizado en Así habló Zaratustra, como puro acto de don de vitalidad que no intenta demostrar nada y que, de alguna manera, revierte la tarea filosófica de traducir la vida al pensamiento, intentando manifestar la vida misma. Por eso los autores biocéntricos realizan un ejercicio de pensamiento superfluo, de derroche y de exceso. Ya en el año 2000, tampoco de autoría de un especialista nietzscheano, se publica Electric Animal Toward a Rhetoric of Wildlife de Akira Misuta Lipit, texto que dedica el capítulo 2 al pensamiento sobre el mundo animal en las filosofías nietzscheana y heideggeriana, partiendo siempre de ciertas instancias de análisis para considerar la cuestión de la distancia establecida entre el humano y el animal a lo largo del pensamiento occidental. Estas instancias son tres: la exclusión del animal del mundo organizado por el lenguaje, la ausencia de muerte en la vida del animal y, como consecuencia, la indestructibilidad del animal. Lipit señala que, a diferencia del animal heideggeriano, caracterizado desde la tristeza, el animal nietzscheano muestra una disposición alegre. Cuando Zaratustra está triste, son los animales los que le muestran el mundo como un jardín. En la segunda intempestiva se le pregunta a los animales acerca de su felicidad y, si bien ellos tienen lenguaje, han perdido memoria para poder expresar en qué consiste esa felicidad. En la interpretación de Lipit, los animales nietzscheanos tienen una relación indiferente del lenguaje por su capacidad de olvido, su condición ahistórica. Lipit señala que hasta Heidegger tiene que reconocer que Zaratustra habla con sus animales. Cuando Zaratustra habla en la soledad, son sus animales que están hablando. Al hablar con animales, el hombre se abre a la vasta negatividad de un mundo bajo borradura, renunciando a la presencia de un mundo determinado por el idioma.
Por ello, la relación de Zaratustra con los animales excede los parámetros del lenguaje, bloqueando la posibilidad de ser representado en el mundo humano. Su diálogo tiene lugar fuera de los intercambios que constituyen el mundo humano, en los intersticios de la comunicación. En este sentido, la relación de Zaratustra con sus animales es siempre del orden de lo unheimlich, lo extraño no familiar. Por lo tanto, el animal no puede ser reducido a los modos humanos. Me refería en primer lugar a estos dos trabajos del ámbito de la literatura comparada, porque en ambos encuentro lo que, por esos años, no se halla aún en los trabajos de los especialistas en Nietzsche, que es la posibilidad de pensar al animal no como representación o imagen de un concepto, sino en tanto animal. Si bien Norris se preocupa más por la animalidad del propio Nietzsche, logra ubicar al animal por fuera de la representación. En el caso de Lippitt, esa ubicación se torna posible a partir del lugar concedido al lenguaje y al hecho de que los animales nietzschianos también hablan. Ya en el siglo XXI, en 2004, se publica la compilación de Krista Davis Acámpora y Ralph Acámpora, que presenta diversas aproximaciones al tema de los animales en Nietzsche. Pero considero que son los trabajos de Vanessa Lem los que han hecho evidente la cuestión de la filosofía animal en la obra de Nietzsche. Lem realiza un estudio sistemático de la animalidad en la filosofía nietzschiana, patentizando un lugar esencial de dicha problemática para comprender otros aspectos de su pensamiento. De este modo, señala la continuidad entre la vida animal y la vida humana, mostrando que esta última, y cito a Vanessa Lem, no juega un rol central en la totalidad de la vida, sino que es solo una parte pequeña e insignificante de la misma. Para Lem, la cuestión política en Nietzsche debe pensarse en la línea de la recuperación, como ella señala, de ese animal perdido por el proceso civilizatorio. Si la decadencia de las sociedades humanas se vincula con su negación de lo vital, producto de la civilización, es necesaria una política de la cultura que no recurra a la domesticación y disciplinamiento del existente humano y del dominio de la vida. Desde este punto, Lem también establece interesantes vinculaciones con problemáticas de la biopolítica y en los últimos años se ha dedicado a analizar también la cuestión de la vegetalidad en Nietzsche, ofreciendo una apertura a otros ámbitos de investigación actuales en filosofía. En este sentido, Vanessa Lem coloca a Nietzsche en sus trabajos en esa posición de intempestividad que, desde mi punto de vista, es sumamente valiosa para comprender la pervivencia de su filosofía en el siglo XXI y es una de las pioneras en la apertura de las líneas de investigación nietzschiana en los estudios críticos de la animalidad. Me voy a referir entonces ahora sí, desde mi perspectiva, a los estudios sobre los animales y la filosofía nietzschiana y los aportes que pueden hacer en este presente tan problemático. Quisiera señalar, en último lugar, cuáles son, desde mi perspectiva, los aportes que el análisis de la problemática animal en la obra de Nietzsche puede hacer al campo de los estudios críticos de la animalidad. En el Encontros Nietzsche número 38 del GEN, en 2016, me referí en mi exposición Proposiciones Nietzschianas para pensar la cuestión animal a la tarea que Nietzsche nos lega en el parágrafo 7 del libro primero de la ciencia jovial, parágrafo titulado Algo para laboriosos. En esa ocasión, de ese programa de trabajo para la nueva ciencia alegre, retomé la idea de una historia natural del animal y señalé a Nietzsche como uno de los precursores, avant la lettre, de los estudios críticos de la animalidad, destacando básicamente la cuestión sacrificial y
y sarcofágica como tema de una filosofía de la nutrición, como la que se plantea como tarea para el filósofo de la ciencia jovial y a la que luego aludirá y de manera más explícita en el Ecce Homo. Desde ese punto de vista, la moral es presentada por Nietzsche como sacrificio de lo vital. Y entonces, desde su obra, es posible plantear otros modos de vinculación con lo viviente desde la idea de que se ama la vida no por hábito de vivir, sino por hábito de amar. En Así habló Zaratustra, la bella escena de la nube de amor entre Zaratustra, el león que ríe, y la bandada de pájaros pareciera ser una muestra de este amor a lo vital. Ahora bien, la pandemia del COVID-19 nos ha patentizado de manera pregnante los modos en que hemos tratado y seguimos tratando al planeta y a todas sus formas de vida. Por ello, en esta oportunidad, y para seguir indicando esos aportes de Nietzsche al tema de los estudios críticos de la animalidad, parto de la idea de Así habló Zaratustra del hombre como enfermedad de la piel de la tierra, porque creo que desde Nietzsche podemos pensar la cuestión de los animales en el contexto de la devastación del planeta, que incluye la crueldad hacia todas las formas de vida. En este sentido, me gustaría recordar lo que Nietzsche indica en el parágrafo 286 de Aurora, que se titula Animales domésticos, animales falderos y semejantes. Y dice Nietzsche allí: ¿hay algo más repugnante que el sentimentalismo hacia los animales y las plantas por parte de una criatura que desde un principio ha vivido y causado estragos entre ellos como si fuera su más furioso enemigo y que al final acaba pretendiendo de sus víctimas debilitadas y mutiladas aún sentimientos de ternura? Ante esa clase de naturaleza, y si pretende ser un ser pensante, al hombre le conviene sobre todo seriedad. En este parágrafo, Nietzsche está haciendo patente lo que Derrida denomina la guerra contra el animal. En el modo cruel, como señala en el parágrafo 57 de Humano demasiado humano 2, con el que el existente humano se ha vinculado con los animales, ya sea desde la negligencia, ya sea desde el usufructo o la conveniencia. Y en el parágrafo de Aurora señala también ese aspecto de vinculación con los animales pretendido por el existente humano, esperando ternura y afecto por parte de sus víctimas. Estos dos parágrafos de la obra de Nietzsche representan, desde mi punto de vista, la denuncia más clara del pensador alemán con respecto al modo en que tratamos a las otras formas de vida, a las que, por otra parte, consideramos siempre inferiores. Desde esta perspectiva, considero que la idea de que el hombre no puede ser ni conservado ni mejorado, que aparece, tal como se señala en el discurso de los hombres superiores de la cuarta parte de Así habló Zaratustra, está indicando que Nietzsche es el anunciador del posthumanismo, ya que el Übermensch no podría ser entonces ninguna forma ni superada ni exaltada de lo humano, y que además la animalidad no puede ser considerada como algo del orden de lo originario a ser recuperado. Justamente la idea de la muerte de Dios señala el problema de lo originario y la desaparición de todo aquello que se quiera postular como arge-origen. En este sentido, la fiesta del asno, que se desarrolla en la cuarta parte de Así habló Zaratustra, y el modo en que son increpados los hombres superiores por haberse arrodillado ante un animal, pareciera estar señalando que el animal no puede ser recuperado como un originario. En mi perspectiva de análisis del tema animal en Nietzsche, no es posible considerar una vuelta a lo animal.
lo impide la crítica nietzschiana a todo elemento fundacional. Nietzsche no propone entonces una recuperación de la animalidad, como si fuera un originario pervertido por el modo de ser humano, sino otro modo de ser, con las otras formas de vida. Ese otro modo de ser puede ser considerado de un modo hospitalario y comunitario si tenemos en cuenta el valor que Nietzsche da a la extrañeza en la cuestión de la hospitalidad. En este sentido, recuerdo el parágrafo 319 de Aurora, donde Nietzsche señala que para que haya hospitalidad es necesario conservar la extrañeza. En otros términos, el respeto al otro en tanto otro, no asimilable a los modos familiaristas de vinculación con la alteridad. En esta dirección de la comunidad, la pandemia nos ha hecho evidente la necesidad de otros modos de habitar la tierra. Y en el ámbito de los estudios nietzschianos es necesario mencionar la relevancia de la problemática de la tierra en los trabajos de Gary Shapiro y Gen Manshot. En 2016, Gary Shapiro, en Nietzsche Earth, sostiene que el pensamiento nietzschiano permite generar desde la idea de la lealtad a la tierra del Zaratustra hasta la expresión del Ecce Homo, solo conmigo conoce la tierra, la gran política, una serie de conceptos para comprender la tierra y sus tiempos plurales. El sintagma sin the earth que Zaratustra introduce en su primer discurso público y que se traduce por sentido o significado de la tierra, también remite a la idea de dirección. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la tierra? Para Shapiro, la noción de tierra en la obra de Nietzsche tiene un sentido político, como contrapuesto a la noción de mundo de Hegel. Esta última es una noción unitaria de la teología política vinculada a las ideas de Estado, Dios e historia del mundo. Contra esa teología política, Nietzsche escribe y piensa el anticristo, patentizando en su idea de tierra del hombre, Menschen Erde, una ateología política que supone comprender el territorio que habita el hombre. Y esta tierra es siempre un territorio plural, idea que permite analizar diversas problemáticas de la vida actual, en la que la globalización tiende cada vez más a hacer del planeta un mundo único en el sentido hegeliano. Desde este punto de vista, Shapiro considera que Nietzsche, más allá del bien y del mal, anuncia el siglo de la multitud y no el de las masas, como se traduce habitualmente el término Menge. Mientras que la masa supone homogeneidad, la idea de multitud implica lo diverso no homogeneizable. En una línea cercana en algunos aspectos a la de Shapiro, se halla la investigación del 2020 de Gen Manshot, también analizando la noción de tierra en la obra de Nietzsche, proponiendo un arte de vivir para el siglo XXI y el concepto de terrasofía como otra sabiduría que, en lugar de pensar en un mundo centrado en el hombre, piensa un mundo desde la tierra. Manshot considera que Nietzsche, por sus problemas de salud, debió adoptar un estilo de vida que lo acercó más a la naturaleza en su cotidianidad, que además en su obra realiza una crítica de la cultura que intenta dominar las otras formas de vida y que pudo pensar a la tierra y no a la humanidad como centro. Para Manshot, desde 1880, Nietzsche estuvo fascinado por los procesos metabólicos entre la gente y su entorno, y de allí la relevancia dada a la filosofía de la nutrición. Manshot define terrasofía como la filosofía cosmológica que hace de la relación entre los humanos y la tierra el principal objeto del siglo XXI. Y desde este punto de vista considera que varios movimientos actuales como el buen vivir, las ideas en torno a la comunidad Gaia y otras se hallan en esta línea terrasófica.
Estas ideas de Shapiro y Manshot, que ubican la investigación nietzscheana en una problemática tan actual como es la de nuestra permanencia en este planeta devastado por nuestra propia actividad como existentes humanos, están patentizando aquella intempestividad de Nietzsche con la que comencé esta exposición y mostrando de qué manera la investigación en torno al pensamiento nietzscheano hace visible que Nietzsche es un pensador póstumo para seguir pensando mañana y pasado mañana. Pero para quienes estamos interesados en la cuestión de los animales, la pandemia de COVID-19, con su carácter zoonótico reconocido por la Organización Mundial de la Salud, nos ha hecho patente las formas crueles con las que son criados los animales de producción y las consecuencias que ello ocasiona cuando estos animales entran en contacto con esos otros animales salvajes que han sido expulsados de sus hábitats por la deforestación, la urbanización y otras cuestiones humanas demasiado humanas. Nos adjudicamos el derecho de traer a la vida a otras formas de vida solo para satisfacer nuestras necesidades y pedimos, como decía Nietzsche en el parágrafo de Aurora antes citado, ternura por parte de nuestras víctimas. En Nosotros somos los otros animales, Dominique Lestel rescata la expresión de Nietzsche en Humano demasiado humano, la crueldad del gesto maquinal, para pensar el modo indiscriminado en que matamos, tal vez sin advertirlo, a montones de animales en la pesca industrial, la contaminación de los mares por plásticos y tantas otras prácticas depredatorias. Hemos creado maquinarias de producción y exterminio de vidas animales para satisfacer supuestas necesidades humanas. Cuando Zaratustra se encuentra con el león que ríe y las palomas, los así llamados hombres superiores huyen, porque ninguna forma del humano podría reconocer esa comunidad con lo viviente de Zaratustra, comunidad que implica la hospitalidad con las formas de vida diferentes. Frente a un mundo devastado por el existente humano y sus maquinarias que enferman a la tierra, el desierto que crece, los animales de Zaratustra lo invitan a salir de su caverna hacia el mundo que lo espera como un jardín. Estamos en la época del capitaloceno, en la que se hacen evidentes las relaciones político-económicas que nos llevan a pensar a la naturaleza toda como capital. La idea de Ibermensch, en ese signo anunciador de la nube de amor entre Zaratustra y los animales, pareciera indicar que, más allá de la humanidad, el mundo puede ser un jardín. Nada más, muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias por este tema tan nuevo para las investigaciones de Nietzsche. A mí mismo me impresiona un tema como este y su abordaje es un amplio panorama, desde mi punto de vista, sobre esta discusión sobre la animalidad. Usted empieza muy bien dentro de un panorama de los estudios internacionales y mesmo de estudios que se hace acá en América Latina. Entonces, y después usted va en una dirección para mostrar ciertas contribuciones de esta problemática en el presente. Habla incluso de su participación en nuestros encontros Nietzsche, que usted estaba empezando a tratar del tema. En este momento pós-pandemia, usted desenvolve un poco más y nos da un sinal que este tema merece un abordaje más amplia. Incluso después de la abordaje original de la pionera Vanessa Lane y otros. Entonces, que es un tema nuevo. A mí me gustaría de escuchar a usted un poco más, porque como usted está trabajando el tema, sobre dos momentos. Por ejemplo, en el segundo tratado de la genealogía de la moral, Nietzsche empieza hablando del animal humano. O sea,
pone en un primer momento de su abordaje el humano entre los animales. Y después, una vez que usted trouxe el anticristo, me encantaría escuchar un poco sobre una de los primeros parágrafos, sesiones de Anticristo, en que Nietzsche habla que el hombre no es superior a los demás animales, cuando mucho está en el mismo nivel. Entonces, a mí que soy un estudiante y escuché esto pela primera vez, este amplio tema, me encantaría escucharla un poco más. Y después voy a traducir la cuestión y su respuesta para el público. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, en relación a la idea de esta expresión del segundo tratado de la genealogía de la moral, el hombre como animal humano, lo que hay que tener en cuenta es que si uno hace un rastreo en la obra de Nietzsche, aparece muchas veces el término animal referido al humano, pero con distintas caracterizaciones. Recordamos todos el animal que puede hacer promesas, el animal domesticado, el animal civilizado. Hay una que a mí me gusta especialmente, que es la que señala que el hombre es el animal que se puede sonrojar, ¿no? Señalando este aspecto de la moral dentro de la cuestión de lo humano. Entonces, en ese sentido, hay, primero, haciendo este rastreo, muchísimas expresiones que se refieren al hombre como animal, y sobre todo esta idea de que el hombre es el animal no fijado, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros animales que están fijados no porque tengan una condición esencial, sino porque los estudios biológicos, los estudios acerca de los animales a los que se refiere Nietzsche, consideraban que los animales tenían una forma de ser determinada de antemano, a diferencia del humano, al que por la cultura se lo considera creativo, diferente, etcétera, etcétera. Frente a esos modos, lo que quiere señalar desde mi punto de vista Nietzsche es que precisamente ser humano es domesticar aquello animal en nosotros, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, creo que hay muchos elementos en la obra de Nietzsche para pensar la cuestión del animal en nosotros y del animal fuera de nosotros, ¿no? En los fragmentos póstumos hay una expresión que me parece muy clara, en donde Nietzsche señala que la moral ha sido siempre la menagerie de lo animal, ¿no? Es decir, la moral ha obrado como una casa de fieras que ha encerrado todo lo animal en el ámbito de lo cultural o la civilización. Creo que sería más adecuado decir, en términos nietzscheanos, de la civilización, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta estos parágrafos que señalé de Aurora, de humano demasiado humano, etc., yo creo que claramente hay en Nietzsche un rechazo de la concepción antropocéntrica que considera al hombre como el centro de toda la realidad frente a las otras formas de vida y plantea un modo que yo caracterizo desde mi punto de vista como hospitalario y comunitario con las otras formas de vida. Por eso rescaté esa bellísima imagen con la que termina el Zaratustra, esa nube de amor en donde Zaratustra está acariciando la melena del león, rodeado de la bandada de pájaros, y los hombres huyen, ¿no? Es decir, los que pretendidos hombres superiores que podrían haber sido los discípulos de Zaratustra huyen, porque ninguna forma de lo humano concebida hasta el momento puede llegar a ser hospitalaria con esas otras formas de vida. Por eso me parece que cuando Nietzsche señala que el Zaratustra es el quinto evangelio, está anunciando, desde mi punto de vista, esto. Hay otras formas de vivir en el planeta Tierra, y por eso hacia el final de mi trabajo mencioné los trabajos de Manchon y de Shapiro, que me parece que van justamente en esa dirección, ¿no?
esto que en las líneas actuales del pensamiento se llama las artes del buen vivir. Bueno, esto es muy latinoamericano, esto es lo que ha planteado muy bien el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia cuando dio su discurso, digamos, de asunción del cargo, hablando de otra forma de vincularnos con el mundo que en Latinoamérica, digamos, de diversas comunidades, como la comunidad aymara, pueden comprender como estas artes del buen vivir, que básicamente piensan no desde el yo, no desde el ego, sino desde un nosotros, ¿no? Bueno, muitas graças. Eu vou traduzir. Então, eu fiz um agradecimento por essa conferência bastante original que a Mônica CRAGNOLINI, digamos assim, está desenvolvendo a partir justamente de uma outra conferência que ela tinha feito em 2016, justamente nos Encontros Nietzsche. Então, se vê que ela vem nessa direção. Essa conferência ela tem esse amplo panorama de abordagem tanto do problema da animalidade entre os diversos estudiosos, diversos campos interdisciplinares, e que, num certo momento, tais estudiosos, eles começam, como vocês puderam escutá-la, entrar em análise, determinadas análises do pensamento de Nietzsche. E, nesse contexto, tem essa abordagem, há abordagens pioneiras, como a da estudiosa Vanessa Lem, que durante muitos anos trabalhou aqui no Chile, e a Mônica, por fim, acaba dando algumas contribuições, né, nessa direção desses estudos de animalidade, abordando Nietzsche e nos dando certas direções. A minha pergunta para ela foi o que ela pensava, enfim, agradeci porque é um tema muito novo e que nos abre muitos caminhos, e a minha pergunta foi apenas o que ela pensava. Eu queria escutá-la um pouco mais sobre o momento que Nietzsche, na segunda dissertação da Genealogia da Moral, ele já abre falando do animal humano, né? Ou seja, nos colocando no mesmo plano dos animais, mas para, a partir dali, começar uma crítica. E também o que ela pensava no anticristo, porque ela trouxe o anticristo na abordagem dela, né? Quando Nietzsche ele fala que nós não somos superiores aos demais animais, quando muito nós estamos no mesmo nível que os demais animais. Então, o que ela respondeu? Ela falou que, então, como o animal humano, ela faz uma longa investigação. Para qualquer um que faz uma longa investigação na obra de Nietzsche, a gente se depara com vários termos que Nietzsche usa de uma forma recorrente, sobretudo a partir de um determinado período. Por exemplo, animal doméstico, animal civilizado, o animal que pode fazer promessas. Então, que Nietzsche, de fato, sempre vincula, ele está sempre pensando nesse âmbito, né, de que nós estamos nesse mesmo plano dos demais animais. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche ele sabe que o animal, como ela diz, não é algo fixado, o animal humano, porque ele não chega a ser determinado. Essa seria a condição do animal homem em relação aos demais animais. Nós não estaríamos biologicamente, segundo um estudo, ainda segundo o século XIX, determinados. Então, o Nietzsche teria um pouco clara essa diferença, e justamente por isso, por essa não determinação, é que entra parte da crítica de Nietzsche em relação ao próprio desenvolvimento da moral. Segundo a Mônica discorreu aqui, um dos principais problemas em relação a esse animal humano foi justamente a invenção da moral, porque a invenção da moral permitiu, como ela falou aqui, uma menagerie do animal, né? Ou seja, que a gente pudesse, através da moral, a gente caçou, como disse a Mônica, o nosso animal interior e o domesticou. E, com isso, também nós perdemos a nossa animalidade, ou seja, a moral nos deixou longe da possibilidade de um retorno à nossa própria animalidade. Então, ela observou que isso em Nietzsche é bastante claro. Nietzsche não pretende um retorno à animalidade, mas uma construção na direção de algo além do humano, né? E que, por isso, justamente, a nossa tarefa seria um caminho muito mais voltado para isso que ela falou no final também da conferência, quando ela traz o Zaratustra, nessa relação dos animais que ficam, né, o Zaratustra fica rodeado de animais, e que é a questão da hospitalidade, na nossa relação de hospitalidade com os demais animais, dessa
já que não podemos falar um idioma com os animais, que nós possamos, então, nos comunicar com eles de outras formas, e que isso, desde a abordagem das questões mais relativas, não humanas, mas as questões relativas à Terra, a gente teria um ponto de vista muito melhor, e um ponto de vista que Nietzsche já tinha no século XIX, para que a gente possa desenvolver. A Mônica traz, inclusive, certas referências aqui do nosso, da América Latina, e destaca, por exemplo, que entre comunidades como a comunidade maia, comunidade indígena, eles têm um ponto de vista sobre o significado da terra muito mais profundo do que nós temos, e por isso eles reorganizam o modo de habitar na terra de uma outra maneira, e que justamente estão numa relação com os animais bem diferente de nós, né, desses animais domésticos que somos nós. Então, foi um pouco isso que Mônica respondeu aqui na sua fala. Eu agora, então, vou passar a palavra para o público. O Alexandre tem uma pergunta. Bueno, depois temos mais uma pergunta. Temos quatro questões. Mônica, passo a palavra nesse momento a Alexander, que você conhece, que vai fazer uma questão. Professora Mônica, meus parabéns. Foi uma bela conferência e me trouxe muitas questões. Eu tenho trabalhado com o tema da animalidade, do animal humano, há algum tempinho também já, e os seus textos são fundamentais para o meu, têm sido fundamentais para o meu trabalho. Então, gostaria de fazer, na verdade, duas questões, mas vou fazer uma porque tem muitas pessoas inscritas. Eu acho que o rebaixamento da forma de vida animal é uma das características mais proeminentes da nossa cultura, né? Isso já está nas primeiras linhas do Gênesis. Isso, devemos nos lembrar que foi um animal que ajudou a nos expulsar do paraíso, né, na cultura judaico-cristã. A história da filosofia, em parte, também é uma história do rebaixamento da forma de vida animal, da exclusão do animal. Penso no início da política do Aristóteles, penso na exclusão do animal de todos os contratos sociais no período moderno, penso na exclusão do animal na filosofia contemporânea, por exemplo, em conceitos fundamentais da metafísica, mundo, finitude e solidão, de Heidegger, onde Heidegger diz que a pedra não tem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem tem mundo. A história da filosofia é uma história, em certa medida, da exclusão também da forma de vida animal, seja de um ponto de vista ontológico, seja de um ponto de vista político. Me parece que, e a sua conferência me confirmou algumas hipóteses que eu tenho pensado, que a filosofia do Nietzsche ela tende a repatriar a animalidade. E, sobretudo, quando você traz o Zaratustra, e isso também me confirma algumas hipóteses, me parece que o Zaratustra ele não só critica um contratualismo político que exclui o animal, né, da política, mas me parece que o Zaratustra ele propõe um novo contrato que nos coloca em vista uma cosmopolítica dos animais, onde os animais e os homens dividem e participam da política. Eu gostaria de mencionar alguns, por exemplo, você já trouxe aqui vários exemplos do livro, mas tem um especial que é
que eu acho que é bastante importante. São os animais de Zaratustra que anunciam o eterno retorno, o pensamento do eterno retorno para Zaratustra. Então, né, os animais se comunicam com Zaratustra, Zaratustra se comunicam com os animais. A ideia de que o animal é pobre de mundo aqui parece que não faz o menor sentido. Eu gostaria de saber se você concordaria com essa hipótese de que há, assim falava Zaratustra, uma cosmopolítica dos animais. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Alexandra. Primero, con respecto al comentario del inicio de que los animales han sido excluidos desde siempre de la cultura humana, tú mencionaste el Génesis. Yo quisiera decir que esa situación, así como en la filosofía, en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI, se comienza a trabajar nuevamente la problemática animal, también acontece en el ámbito de la teología. Es decir, hay grandes autores en este momento que los podríamos caracterizar como los teólogos de la animalidad, como Paolo de Benedetti en Italia, Andrew Lindsay en el Reino Unido, digamos, y bueno, una gran cantidad de autores que plantean justamente otra interpretación de los textos bíblicos para pensar la problemática de la animalidad, ¿no? E incluso hasta podríamos decir que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco también ya señala otro lugar para la cuestión animal en el contexto de todas las problemáticas de este planeta devastado en el cual nos encontramos. Entonces, diría, en este sentido hay un cambio muy importante desde mi punto de vista en esa tradición de la exclusión del animal, y ese cambio creo que tiene que ver con las condiciones de vida en que nos encontramos, ¿no? Que nos hacen patente que ya no podemos seguir pensándonos en un sentido central y jerarquizante con el cual nos hemos pensado siempre, ¿no? Ahora, tu pregunta iba a la cuestión de la cosmopolítica de los animales o el nuevo contrato que se establece con los animales. De los autores que yo mencioné, yo creo que quien va en esa dirección más claramente es Gary Shapiro, ¿no? Porque él señala que cuando Nietzsche habla de la gran política, que justamente es como un gran problema para los investigadores nietzscheanos, ¿no? Todos esos textos que Nietzsche ha escrito en torno a la idea de gran política, y que muchas veces, como una vez ha dicho Bátimo, los que nos dedicamos a Nietzsche durante mucho tiempo no quisimos saber nada de ese Nietzsche que escribía de esa manera. Sin embargo, creo que ha habido en los últimos tiempos relecturas de los fragmentos en torno a la gran política, reconociendo más que nada la problemática del partido de la vida, esta idea que Nietzsche allí desarrolla, y entonces en ese sentido creo que pueden ser pensados en la línea que tú indicabas de la cosmopolítica de los animales, ¿no? Yo esto lo planteé en el texto como otro modo de ser o otro modo de estar en la comunidad de los vivientes, ¿no? Teniendo en cuenta esto de considerar en Nietzsche el aspecto hospitalario y el aspecto comunitario, algo que también, digamos, durante el siglo XX ha tenido bastante resistencia, porque si recordamos, las primeras interpretaciones que se hicieron del pensamiento nietzscheano iban en la línea del individualismo, el lugar del cultivo de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con este concepto que, digamos, si has leído a Manshot, él lo plantea como terra Sofía, ¿no? Bueno, y Gary Shapiro lo plantea claramente como la gran política debe ser pensada en el sentido de la política de la tierra, ¿no? Si bien ambos autores tienen, desde mi punto de vista, ponen mayor
incidencia en la problemática del ambiente, creo que toda la problemática ambientalista nos tiene que llevar a pensar no a los animales como parte del ambiente simplemente, sino como las formas de vida con las que convivimos, así como convivimos con los vegetales y otros modos de lo viviente. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con la idea de cosmopolítica. A mí me gusta más plantearlo como hospitalidad o otro modo de ser en la comunidad de los vivientes. Bem, eu traduzo, tá? A Mônica, então, ela agradeceu a questão e disse que, como a filosofia nas últimas décadas do século XX ela começa a tratar do tema da animalidade, assim como a filosofia começou a tratar desse tema, há também autores na teologia que começaram a pensar de outro modo, tanto fazer uma leitura exegética, hermenêutica dos textos sagrados, né? Textos religiosos, quanto também a pensar de outro modo a questão da animalidade no contexto do planeta, de um planeta tão devastado como o nosso, né? E que nós já não podemos seguir pensando, tendo a nós mesmos, nos colocando a nós mesmos como sendo centrais para pensar o planeta, ao que ela já havia tratado, né? E que justamente, então, temos que mudar essa perspectiva. Em relação à questão do que tem a pergunta, ela fala que não se trata somente de um novo contrato. Quando Nietzsche fala, sobretudo no tema da grande política, que foi um tema problemático para muitos investigadores não conseguiram muitas vezes entender esse tema. Atualmente há releituras da grande política justamente pelo ângulo de que ali, o Nietzsche está se posicionando por em direção a um novo partido pela vida. Quer dizer, a grande política envolve esse sentido de pensar a Terra. E aí sim, aí nesse sentido vai na direção da cosmopolítica que o Alexander perguntou. E por isso ela disse que ela falou na questão da hospitalidade. E no início do século XX, a abordagem, ela destaca que no início do século XX, a abordagem de Nietzsche, por exemplo, era em temas como o individualismo e outros temas, né? Que os temas foram mudando ao longo do século XX, até que, nesse momento, por exemplo, nós estamos nessa abordagem do Shapiro, que foi um dos que primeiro destacou que a grande política ela deve ser pensada desde a Terra, né? E que na problemática ambientalista, que é uma das grandes problemáticas atuais, tem de ser levado em conta o modo como nós podemos conviver tanto com os animais quanto, né, com as plantas, e que esse é o tema, né? Não como subordinados novamente a nós, ou que vamos ter cuidados, mas como realmente num ambiente de convivência. Questões, tem inscrições aqui. Scarlett, por favor. Rubira, presta atenção meio que o tempo já é 12h20 já vai para federal. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto verte. Y muchísimo gusto también escuchar tu ponencia. Te agradezco te agradezco mucho por estar con nosotros y también por tu ponencia, que es muy, muy interesante, muy importante. Yo coincido totalmente contigo cuando la manera como concibes la intempestividad de Nietzsche. Coincido completamente. Yo tendría una inquietación, solamente una pregunta, por así decir, ¿no? Es que me parece que que la cuestión de la animalidad es una cuestión central en el pensamiento nietzscheano, porque está directamente
directamente en relación con el proyecto filosófico de Nietzsche, ¿no? Y yo pienso aquí, hablabas de la vida natural y la vida cultural, yo tengo la impresión que en Nietzsche los dualismos desaparecen por completo, ¿no? Por ejemplo, cuerpo y alma, y cuando se piensa en la fisiopsicología, una única palabra, porque no hay esa distinción entre físico y psíquico, ¿no? Y en ese contexto del proyecto de la naturalización del humano, es que a mí me parece que habría también una relación importante con la cuestión central de la animalidad. Bueno, yo voy velozmente porque tenemos un problema de tiempo y hay otros colegas que quieren también dialogar contigo. Solamente eso. ¿Hay algo más? Conoces, por cierto, por supuesto, los libros de comentar, la serie Comentar de Sommer, ¿no? Una de las colegas que trabajan con él va a publicar Los animales en Así habló Zaratustra, Catarina Gretz. Y yo soy muy curiosa para ver cuál será el abordaje, porque como tú dijiste perfectamente, ¿no? Hay ahí también problemas, porque hay que ver de qué manera los animales son vistos, si son metáforas, símbolos o qué cosa es, ¿no? Bueno, solamente eso. Y una vez más, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en ese momento tan importante del gen. Muchas gracias una vez más, y por nos traer una cuestión central del pensamento nietzscheano. O que eu disse aqui foi muito rápido, porque nós estamos aí com um problema de tempo. Na verdade, me parece, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com a Mônica na maneira como ela concebe a intempestividade de Nietzsche, e depois, me parece que ela trouxe aqui para nós uma questão central, porque está intimamente ligada ao projeto filosófico nietzscheano ele mesmo, né? Um projeto filosófico que suprime todo tipo de dualismo, corpo e alma, e, portanto, natural e cultural, e assim por diante. E é daí a fisiopsicologia, físico e psíquico e tudo mais. E daí, enfim, a importância dessa questão no contexto de um projeto de naturalização do humano. Foi isso. Você traduz a resposta? Bueno, muchas gracias, Scarlett, por los comentarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos que desde mi punto de vista no hay que pensar que Nietzsche plantea un retorno a lo animal como originario, porque justamente la crítica a los dualismos, la crítica a la visión, digamos, metafísica de la historia del pensamiento, me parece que no es sostenible dentro de la obra de Nietzsche. Ahora, con respecto, bueno, también espero la aparición del texto de los animales de Zaratustra. Yo personalmente interpreto a los animales de Zaratustra no como símbolos de otra cosa, no como imagen o representación de otra cosa, a pesar de que es cierto, si uno hace un estudio de las fuentes de Nietzsche en el momento en que está escribiendo Así habló Zaratustra, hay que remitirse necesariamente al hecho de que Nietzsche estaba leyendo la simbólica de Kreutzer, y ahí aparecen varias de las cuestiones de la asignación de caracteres al águila, a la serpiente, en función de la simbología, digamos, que aparece en Kreutzer. Pero más allá de ello, creo que el hecho de que Zaratustra, cuando recibe a los últimos hombres, a los hombres superiores en su caverna, en la cuarta parte de Zaratustra, el hecho de que los envíe constantemente a su caverna y dice, en mi caverna hay lugar para muchos animales y muchos más extraños de los conocidos, me parece que está indicando que no piensa simplemente al animal como imagen o representación de otra cosa, sino, digamos, al animal en tanto animal, ¿no? Entonces, en ese sentido,
bueno, va a ser muy interesante ver cómo se trabaja esta problemática en este texto que has mencionado sobre los animales en Zaratustra. Bem, ela respondeu de forma bastante breve, dizendo que está totalmente de acordo contigo, Scarlett. E que Nietzsche não planteou, não colocou a questão de um retorno aos animais de fato. Em relação aos animais de Zaratustra, ela desenvolve de novo, dizendo que para ela não representam, não são símbolos, não são representações, né? E que a gente teria que voltar ao próprio momento em que Nietzsche está escrevendo o Zaratustra. Ele está lendo, e aí ela fez ela mencionou um estudioso, Flotzer, pelo que eu entendi, eu não conheço, né? Se alguém aqui conhecer, me ajudem. E que então Nietzsche ele realmente está conferindo um outro tratamento aos animais até a partir de leituras que ele vinha fazendo. E o fato de que o Zaratustra diz que há muito espaço na caverna dele para animais de todos os tipos é algo, enfim, que a gente tem que levar em conta quando a gente aborda esse tema em Nietzsche. O coordenador aqui está me sinalizando que nós estamos com o tempo esgotado. Eu pergunto. Abrimos para mais uma rodada? Na verdade, nós já passamos 30 minutos, mas se tiver alguma questão ainda, talvez uma última questão para a gente encerrar, né? Tinha duas questões, Geraldo e Wilson. Então, fazemos as duas questões, tá? Então, peço para vocês virem aqui e fazerem questões bem pontuais e a resposta também, né, que a gente possa... Então, Geraldo. Buenos dias, Mônica. Mi nombre es Geraldo Díaz. Esta es la segunda vez que, con mucho gusto, te escuto hablar sobre este tema de la animalidad. Tengo una breve pregunta. ¿Cómo entiendes la visión de Nietzsche sobre la relación entre los cristianos y los animales? En otras palabras, ¿dificultaría, ¿no?, la religión y la moral cristiana el surgimiento de una nueva forma de relacionarse con los animales? Gracias. Acho que é compreensível para todos, não? Você tem que traduzir a questão. Tá? A questão é simples, é só como é que ela entende, qual é o ponto de vista de Nietzsche acerca da relação entre cristãos e os animais, né? E se a religião e a moralidade cristã dificultaria o surgimento de uma maneira nova de relacionar-se com os animais. Bem, eu peço para o Wilson já colocar sua questão também, e aí Mônica poderá responder já as duas questões. Buenos dias, Mônica. É placer ver você. Graças por sua ponência. É uma breve questão, né? A vontade de potência, por um lado, nos faz não separar dos outros seres. Você acha que o aspecto de dominação da vontade de potência, de alguma forma, destrói ou atrapalha as reflexões que o Nietzsche fez, né, nos aspectos que você trouxe na sua apresentação? Obrigado. Bueno, muchas gracias por ambas preguntas. Las contesto brevemente, como me pidieron. En primer lugar, en relación a la pregunta de Geraldo, él me preguntaba por la cuestión del cristianismo. Nietzsche, hay que recordar que Nietzsche en el Anticristo dice que para él el único cristiano es el que murió en la cruz, ¿no? Y si pensamos en el Zaratustra, la figura del mendigo voluntario es la figura de Jesús. Entonces, en ese sentido, para responder a esta pregunta, habría que hacer primero esa distinción. Cristiano para Nietzsche es solo, digamos, Jesús, el Jesús histórico, con respecto al cual él tiene, digamos, un montón de formas de referencia
sumamente diferentes a el resto de la cristiandad, que es lo que hizo San Pablo, ¿no? Es decir, el que ha reproducido una práctica de vida como era aquello que Jesús planteó, ha sido San Pablo, y bueno, de ahí viene toda la institucionalización de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, yo la primera conexión que haría, creo que es la más interesante para trabajar, es esa, es decir, si el único cristiano es el que murió en la cruz, ¿por qué Nietzsche en Así habló Zaratustra coloca a esta figura del mendigo voluntario como Jesús, y además es el que está hablando con las vacas, ¿no? Es decir, es el que está en contacto, predicando a las vacas y hablando con los animales, recordando también aquella imagen de la segunda consideración intempestiva, en donde el hombre que se acerca y le pregunta a las vacas acerca de su felicidad, y estas olvidan la respuesta, ¿no? Entonces me parece que ahí sería, desde mi punto de vista, el elemento más interesante. Todo lo demás, lo que tiene que ver con lo que hizo San Pablo, entraría dentro de la línea de la crítica que se hace a la moral, ¿no? Con respecto a la pregunta de Wilson con la cuestión de la voluntad de poder y la problemática del dominio, yo interpreto que en la voluntad de poder hay dos aspectos que hay que diferenciar y que creo que son los que permiten entender esta cuestión de lo animal en el contexto de la voluntad de poder. Desde mi punto de vista, la voluntad de poder que domina es la voluntad de poder que unifica, la que densifica, mientras que en la voluntad de poder están esas otras fuerzas que son las que desestructuran las formas demasiado densificadas. La civilización es el predominio de una voluntad de dominio de la voluntad de poder, porque fijémonos que en la genealogía de la moral son precisamente los sacerdotes, los filósofos y los artistas los que, digamos, como los grandes cultores del ideal ascético, los que necesitan unificar las fuerzas para poder dominar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para plantear la cuestión animal y plantear lo que podríamos llamar, o que, bueno, en la filosofía contemporánea Deleuze ha llamado, por ejemplo, el devenir animal, deberíamos pensar en esas fuerzas en constante movimiento, ¿no? Más que en las fuerzas dominantes. Bem, eu traduzo assim brevemente, tá? Eu estou me dando conta de uma coisa, como a gente aprendeu a usar muito o computador, quando vai escrever aqui é muito mais lento agora, não, né, não tenho mais o exercício da mão para poder acompanhar o raciocínio. Então a Mônica agradeceu a ambas as questões, tá? Em relação à pergunta do Geraldo, ela trouxe esse tema, né, importante, que para o Nietzsche o único cristão é aquele que morreu na cruz, tal como ele coloca no Anticristo. Então, que primeiro a gente tem que fazer essa distinção quando a gente aborda o pensamento nietzschiano, de que para Nietzsche, Jesus é aquele que é o Jesus histórico, e depois disto o que há é toda a institucionalização da igreja. Então, uma das coisas que ela traz, que a gente deveria colocar assim como uma questão, é por que no Zaratustra Nietzsche traz a figura do mendigo voluntário, né? Então foi um pouco disso a resposta, tá? E em relação à pergunta do Wilson, ela diz que, segundo a interpretação dela, a vontade de potência tem pelo menos dois aspectos para que a gente possa entender o problema da animalidade em relação ao problema da vontade de potência. Claro que a vontade de potência é isso que era o aumento da potência, o crescimento, né, para o Nietzsche, mas que ela também possui essas forças, possui a força da conservação e possui essas forças que desestruturam tudo. E que, por exemplo, Nietzsche, na genealogia da moral, ele é bem claro em relação a mostrar como a vontade de potência que dominou foi uma vontade de potência que nos levou realmente a uma autodestruição da nossa própria animalidade, como ela já vinha, né? Mas que há outras formas da gente trabalhar a vontade de potência em relação ao próprio tema da animalidade. Então, um pouco isto. Graças, Mônica. Bem, então, agradeço a Mônica por sua participação desde sua idade. Nos quedamos por acá. Espero que possamos... Eu, nesse momento, estou muito lejos de minha cidade
e minha cidade está muito cerca de vuestra cidade. Então, que espero encontrá-la muito brevemente em outros caminhos, certo? Eu agradeço, Mônica. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E damos por encerrado, então, esta sessão. E nos encontramos a partir das 14 horas, conforme está na programação. Obrigado. Muchas gracias nuevamente. Muito obrigado pela participação, professora Mônica. Queria dar uma última palavra. Esse é o nosso último dia aqui na UNICAP, nessas transmissões pela internet. E eu gostaria de agradecer vivamente a esse apoio da UNICAP, ao grupo de estudos Nietzsche, que propiciou esse intercâmbio com os professores estrangeiros, sobretudo à equipe de comunicação, principalmente Elano, ao professor Carlos, à professora Marta Perrus, que é uma parceira de longa data do grupo de estudos Nietzsche, a todos os alunos da UNICAP envolvidos e que ajudaram no evento, também ao professor Delmar Cardoso, que é o coordenador da pós-graduação, e ao professor Marcos Luna, o coordenador do curso de filosofia da UNICAP. Bem, agradecer a presença de todos vocês e, como o Rubira já anunciou, os encontros Nietzsche continuam no período da tarde, a partir das 14 horas, no auditório do NIAT, na Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado.